Okay, so officially this is my first class video, and this is our online classroom 2 of Managerial Economics MBS 405 on MBA department. এখন ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে the first class it was conducted by Bari sir. So there was a shuffle in our department. That's why I'm here. So let me introduce myself first. Then we will discuss about some basic thing, some do's and don'ts about my course. That means our course. Then I will start today's first topic. I want to make sure you that like the course outline followed by Barisar, I will follow the same course outline, and more or less we're sharing the same course materials. We are following the same book. That's it. So just allow me some time. I will share a PPT with you, which is our course outline. আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা সেম কোর্স আউটলাইনটা ফলো করি। আচ্ছা, এটা ক্লোজ করে ফেলেছি, জাস্ট একটু টাইম দেন। Just for introduce myself, I shared the course outline. So myself, Laila Ferdousy, and I'm the lecturer of economics. And if you ask my educational background, I have completed my MSc and BSc both from Jahangirnagar University, just like your previous faculty member. We completed same degree from same institute, just your ex-teacher, that means ex-faculty member, he is senior than me, that's it. Bhaiya amar 5 years senior in my university. So I have completed my MS and BSc both in economics from Jahangirnagar University, and in economics there is no major in MBA level. That's why we started the whole thing. Our class time is 8 to 10:30 a.m. I would like to start the class as early as possible. So আমি আসলে 8টা থেকে আসলে শুরু করতে চেয়েছি। আমরা নেক্সট ক্লাসগুলো এটাই করব। We will start it on time, so that আমি একটু 10:30 এর আগে যাতে আপনাদেরকে ছেড়ে দেব, because I know most of you have back-to-back classes. So if I do that, that would be easier for you to attend another class. So basically, we will conduct the class online in this semester, but if we have that benefit to be on class, so in that cases, the class will be conducted on room 408 on our main building. And if you ask about myself, আমার নিজে আপু আমি ক্লাস নিচ্ছি। So if you ask me about myself, sorry for the interrupt. So actually, teaching is my passion. I'm willingly here, and my specialization on economics and then mathematics. So I took the classes on these two stream, mathematics by economics. এই দুটার উপর আমি ক্লাস নিই BBMBA level. Even I took non-departmental courses. My hobby is like traveling. I would love to travel a lot. But because of the pandemic, last 1.5 years, I couldn't travel anywhere. But before it, I traveled almost, I traveled 6 countries, and it's my hobby. আমি যেটাকে বললাম যে মানে actually you can say it's my goal to visit as many countries as possible with my own effort. I mention again, with my own effort, which means আমি যে বলছি আমি গিয়েছি, I spent মানে আমার own earning এ গিয়েছি, and like everything was set up by myself. এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। So managerial economics এর একটা বিষয় বলে দিই। Economics is a very interesting subject, and the interesting fact is that in this course, whatever the term comes to your mind, that word will describe you what is this. So like our course title, which is Managerial Economics, so it already describe you what is this managerial economics. That means the economic
knowledge, you need to conduct your venture or your firm as a manager. একজন ম্যানেজার হিসেবে আপনার যে বেসিক নলেজটা দরকার সেটাই আপনি আসলে এই কোর্স থেকে পেয়ে যাবেন। সো আই উইল স্টার্ট উইথ দ্য বেসিক ইকোনমিক থিং। আচ্ছা, আমি একটু জেনে নিই ভাইয়া মানে আপনাদের স্যার কতটুকু পড়িয়েছে বা কিছু স্টার্ট করেছে কিনা, আমাকে যদি আমার সাথে একটু শেয়ার করলে বেটার হতো আমার জন্য। ম্যাম, স্যার আমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পর দেন পুরো কোর্স আউটলাইনটা নিয়ে কথা কথা হয়েছে যে পুরো সেমিস্টারটা কি পড়ানো হবে। এছাড়া ম্যাম কিছু বেসিক টার্মস দেখিয়েছে, স্পেকুলেশন, হুম দেন ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, এগুলো নিয়ে কিছু কিছু কথা হয়েছে। হুম বাট স্যার হচ্ছে স্পেসিফিকলি ধরেন আমরা যখন মার্ক হার্শি বইটা ফলো করবো না, ফার্স্ট চ্যাপ্টার বা আমাদের কিছু ম্যাটেরিয়ালস থেকে এগুলো কিছু শেয়ার করেনি? আহ, না ম্যাডাম, না ইয়া না, বইয়ের কথা স্যার বলেছেন, বইয়ের কথা বইয়ের স্যার কথা বলেছিলেন। বলেছে, বাট জি জি। স্যার যে শিটটা দেবে সেটা ইয়াতে দেয়নি, গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, বই বুকটা কি শেয়ার করেছিল গুগল ক্লাসরুমে? মানে আচ্ছা, মানে আমাদের যে রেফারেন্স বুক সেটা কি গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করেছিল, এরকম হয়েছে? বইয়ের সফট কপিটা কি? হুম 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 না ম্যাম, বইয়ের সফট কপিটা দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো তাহলে তো ভাইয়া যেহেতু আপনাদের স্যার কোর্স আউটলাইন এমনিতেই বললাম যে অলরেডি কি কি পড়াবে, যেহেতু আমি বলছি আমরা সেম কোর্স আউটলাইনটা ফলো করবো, সো আমি কোর্স আউটলাইন নিয়ে যাব না। শুধু আমি হচ্ছে গিয়ে একটা বিষয় নিয়ে একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। একটু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা ওনার থেকে আমার একটু ডিফারেন্ট, বা আমি আসলে মার্কসটা যেভাবে আহ, ইয়া করি, মানে আমার অ্যাসেসমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট, মানে সেম মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে বাট অ্যাসেসমেন্টে আমার একটু ডিফারেন্স আছে, আমি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। দেন হচ্ছে গিয়ে আই উইল স্টার্ট the first topic. So here you can see for attendance you will get 5. So the students who will attend my all classes, একদম আজকে থেকে শুরু করে সবগুলো ক্লাস যে অ্যাটেন্ড করবে আমি তাকে সাধারণত 5 out of 5 দিই। So আপনি যদি প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যাটেন্ড না করেন, অবশ্যই যিনি করছেন তাকে আমার একটু হলেও বেনিফিট দেওয়া উচিত। So this is the compensation for that. For presentation you will get 10, বাট এই প্রেজেন্টেশনটা আমি নেই হচ্ছে গিয়ে, আমি জানি না আপনাদের এটা ফার্স্ট সেমিস্টার কিনা কারোর, আমরা নর্মালি প্রেজেন্টেশনটা নেই এখন, যেটা নেই যে অনলাইনে কোন একটা ক্লাসে আমরা হয়তো লাইক ফেস টু ফেস আমরা ভিডিও অন করে প্রেজেন্টেশন দিই, বাট আই উইল টেক দ্য প্রেজেন্টেশন অ্যাজ the form which is called video presentation, which means you will select a topic, then I will modify that. After mid we will do it. Then you will record the whole presentation and send it to me. That's it. এখন কথা হচ্ছে গিয়ে ম্যাডাম, how can I record the presentation and which tools I'm going to use? I don't know. So I will share the tools and techniques with you, obviously. So that would be our presentation thing. So আমি যদি এভাবে প্রেজেন্টেশনে মানে in this cases there is a win-win situation. আমার জন্য win-win situationটা কি, লাইক আমি ক্লাস টাইমটা সেভ করতে পছন্দ করি। দেখেন আমি সকালে বলছিলাম যে আমি একদম ফার্স্ট ক্লাসটা স্টার্ট করতে চাই। সো আমি প্রেজেন্টেশন নেওয়ার জন্য আমার যে ক্লাস টাইমটা ওয়েস্ট হতো সেটা হবে না। এন্ড ফর ইউ একই জিনিস, যে ক্লাসে টাইমটা ওয়েস্ট হবে না, প্লাস হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্টেশন আমরা যদি ভিডিও প্ল্যাটফর্মে মেক করে আমি কোর্স টিচারকে পাঠাই, হুইচ মিনস ইউ উইল একটা একটা প্রেজেন্টেশন খারাপ হলেও ইউ ক্যান রিটেক, মানে আবার রিমেক করতে পারবেন বেসিকলি। কিন্তু যদি আমি একদম একেবারে প্রেজেন্টেশন দিতাম, সেখানে খারাপ হলে রিমেক করার সুযোগ নেই, এখানে সে সুযোগটা থাকবে। সো আমি এখানে প্রেফার করি you make the video presentation using the Zoom or any kind of normal phone camera, or like there's another tools which is called Prezi. So Prezi ইউজ করে ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করাটাকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আমি ওটা দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে যে কিভাবে আসলে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা এখানে মেক করবেন। Okay, for assignment, actually I will create sometimes in my class I will create breakout room. I hope after breakout room সম্পর্কে জানেন, I will make separate group and send you that group. Then I will give you some sort of task. Maybe it could be a case study solving, or it could be a maths problem. Then I will give you enough time, like 10 to 15 minutes, যে সময়ের মধ্যে সেটা সলভ করা পসিবল। আপনি একটা গ্রুপে অ্যাটেন্ড করবেন, দেন ডিসকাস ইট উইথ ইওর ফ্রেন্ডস অর গ্রুপমেট,
then solve it, then you have to come back to the main classroom, then you have to present it. এবং আমি যেটা করব যে there will be a separate folder in our Google Classroom where you have to submit that sort of task. That's called our breakout room activities. এখন এটার উপর বেসিস করে আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট, এটাকে অপশনাল হিসেবে আমরা ধরি হচ্ছে কি গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট, ইউ উইল গেট দ্য মার্কস। সো এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল ইনভলভ ইন গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস। দ্যাটস ওয়াই I took the assignment from this way. এখন অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট, এখন আমরা যখন ক্লাসে ছিলাম তখন ক্লাসে এরকম মানে স্টুডেন্টদেরকে একটা গ্রুপ টাস্ক দিয়ে দিতাম, তারা হয়তো অ্যাসাইনমেন্টটা এইভাবে গ্রুপ ওয়াইজ করে নিয়ে আসতো। যেহেতু এখন অনলাইনে আছে এটা পসিবল না, দ্যাটস আই এম ইউজিং দিস মেথড। Next, I will take two classes, two class tests, sorry, another before, just before the midterm, and the second one is like on our 6th or 7th online class. If you attend the both of the classes, class test, in that cases, I will count the best one. That's the. And for midterm and final term examination, for midterm there is 30 marks, and for final term there is 35 marks. So how we're going to assess on midterm and final term, it totally depends on your authority decision. So when the decision will come, then আমি এটা share করবো। So for example, in last semester, in midterm, there wasn't any kind of viva session. There was two type of assignment. One is a time constraint assignment. Another one is assignment for 24 hours. So ওভাবে নেওয়া হয়েছে, but the previous semester, like the fall 2020, and there in midterm there was a specific viva session, then and a specific অ্যাসাইনমেন্ট। এবং তার আগে যেটা সামার 2020 তেও ছিল, আমি আসলে কন্টিনিউয়াসলি এই কয়েকটা সেমিস্টার এই কোর্সটা নিয়েছি, এই জন্যই বলতে পারছি। সামারে আবার যেটা ছিল সেখানে কিন্তু জাস্ট আমরা একটা ভাইভা সেশন নিয়েই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়াটা শেষ করে দিয়েছিলাম, মিড টার্মটা শেষ করেছি। সো জাস্ট আই মেনশন your midterm and final term will be depends on your authority decision. তারা যেভাবে বলবে আমি ঠিক সেভাবে আপনার হচ্ছে গিয়ে ওটা কন্টিনিউ করব, সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। ওকে, নাও আমি একটু আমার গুগল ক্লাসরুমটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সো দ্যাট আপনি মেক শিওর হবেন যে গুগল ক্লাসরুমে প্রপারলি আপনি সব ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যাবেন। এন্ড আমি কেন আমি জানি যে আমার বাকি ফ্যাকাল্টি মেম্বারও যারা আছেন, দে লাভ টু শেয়ার দ্য ম্যাটেরিয়ালস উইথ ইউ। সো ওখানে আপনাদের ম্যাটেরিয়ালস শেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের এটা নিয়ে কোনো মানে হেডেক নেওয়ার কিছু নাই। So just allow me some time. So this is my mainstream of Google Classroom. So this is the Google Classroom for Managerial Economics MBS 405, and this is our Google Classroom link. So if you don't know the Google Classroom code, just take a screenshot and save it. After that, you can attend the you can join my class. So the Google Classroom code is T2L7FF3, where all the letter in small letter. Okay, no capital letter name, just all are small letter, and there is number. So this is our Google Classroom. Already I have uploaded something in your Google Classroom. If you go to the classwork section, you will find out that is already I uploaded a PowerPoint slide, then 2 reference book and the class link. And after completing today's class, I will upload another thing, which is recorded version of my classes. So আমি একটু পুরাতন কোনো ক্লাসের হচ্ছে গিয়ে আপনাদের গুগল ক্লাসরুমটা দেখাই, সো দ্যাট আপনাদের জন্য ইজিয়ার হবে এটাকে ফাইন্ড আউট করতে। আচ্ছা, আমার লাস্ট সেমিস্টারের ক্লাসটা আর্কাইভে চলে গেছে, সো আমি আর্কাইভ ক্লাসে যাই। আমি আর্কাইভ করে রেখেছি যেহেতু, ওখানে যাই, তাহলে আপনারা হচ্ছেন গিয়ে একটু হোমে যাই, তাহলে আপনারা আমি একটু প্রিভিয়াস একটা ক্লাস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো এটা যে আর্কাইভ ক্লাসগুলো যেটা হয় যে এটা হচ্ছে কি এনরোল হওয়ার বা এটাতে কোনো মডিফিকেশন আনার কোনো সুযোগ থাকে না, সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা হচ্ছে গিয়ে
just this is my Google Classroom for Spring 2021. জাস্ট লাস্ট সেমিস্টারের যে গুগল ক্লাসরুমটা ছিল সেটা, তো এটা দিয়ে আসলে দেখাতে চাচ্ছি এটাই যে আমি আসলে হোল সেমিস্টারটা কিভাবে কন্ডাক্ট করে আসি এটা গুগল ক্লাসরুমে গেলেই দেখতে পাবেন। So here is the classwork section. So as you can see, there is final term examination, which means the final term assessment will I can find out from here. Then there is this is the top point, that is video presentation. So you can see there is first thing I uploaded there, that is the instruction for video presentation. And আমি সেখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমি কিছু ইনস্ট্রাকশন শেয়ার করেছি আমার স্টুডেন্টদের সাথে, হাউ টু লগ ইন প্রেজি। আমি বলেছিলাম যে আই উইল শেয়ার ডিফারেন্ট টুলস উইথ ইউ, সো ইউজিং দ্যাট ইউ ক্যান make effective video presentation. So সেটা নিয়ে একটা instruction দেওয়া ছিল, there is a small YouTube video for that purpose, and then how to make an effective video presentation and what will be your video appearance, আমি সেটা নিয়েও একটা small আরেকটা ভিডিও হচ্ছে তাদের সাথে শেয়ার করেছে, সেখানে ছিল। Then there are some basic instructions, সেটা তো গেল। Then আমরা টপিক চুজ করার জন্য সুযোগ পেয়েছি যে what would be your presentation topic. তারা তাদের মতো করে টপিকটা চুজ করেছেন। এখানে আসলে ওনারা এইভাবে টপিকটা দিতে পারেনি, আমি পরবর্তীতে অন্যান্য ভাবে নিয়েছিলাম। সো এরকমই আমি আরেকটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব where you have to submit your video presentation topic, then I will modify that. Then you have to make the final video presentation. Here is the final video presentation. So for your concern আমি জাস্ট একটু দেখাবো, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওনারা আসলেই হচ্ছে গিয়ে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে মেক করেছে। আমি জাস্ট দেখানোর জন্য এটা দেখাচ্ছি, এটা এরকম মানে যে আমি ওনাকে জাজ করছি বা এরকম কিছু না। এটা হচ্ছে ওনার পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, ভিডিও প্রেজেন্টেশনের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা উনি আলাদা করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের একজন আমার প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট, এন্ড দ্য সেকেন্ড পোর্শনে তার ভিডিওটা ছিল। আমার নেটওয়ার্কের জন্য যতটুকু সময় লাগবে সেখান থেকে। সো এখানে উনি যেটা করেছেন, জাস্ট শেয়ার করছি, এখানে উনি যেটা করেছেন যে উনি কিন্তু উনি হচ্ছে গিয়ে যে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে এখানে উনি কোনো জুম অ্যাপস ইউজ করে নাই বা উনি প্রেজি ইউজ করে নাই, জাস্ট ডিরেক্টলি ক্যামেরা অন করে he has shared he just present his presentation topic, then send it to me, and there was a time limit which is 5 minutes. So minimum 5 minutes আমার এটা ছিল, ডিরেকশন এটাই ছিল যে the video presentation duration will be at least 5 minutes. So সে সেভাবে মেক করে নিয়েছে। এখন এটা একটা সিস্টেম ছিল, আরো কিছু সিস্টেম থাকতে পারে, সেভাবে কিন্তু আপনাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা বানাতে পারে। তো আই হোপ আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারছি যে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা আমরা কিভাবে যাব। সো এভাবে আসলে আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা নিব। দেন আমি চলে যাই হচ্ছে কি বাকি টপিক গুলো দেখি আর কি কি ছিল। আমি আসলে দেখাতে যেটা চাইছি দ্যাট ইজ ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস। সো দেন দিস ইজ আওয়ার ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস। সো লাইক ক্যালকুলেট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু, ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাকশন, জিডিপি ক্যালকুলেশন, এরকম মানে এটা টপিকের নাম ছিল এরকম ডিফারেন্ট। আমি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে breakout room activities দিয়েছি। So for example, for GDP calculation, I have uploaded a maths একটা টেবিল আপলোড করে দিয়েছিলাম। টেবিল আপলোড করে বলেছিলাম you have to solve that within that time. একটা টাইম দিয়েছিলাম লাইক হাফ অ্যান আওয়ার, এটার জন্য টাইম বেশি ছিল যেহেতু এটা সলভ করতে সময় লাগে। দেন ওরা কিন্তু এখানে আপলোড করেছে। এখন ব্রেকআউট রুমের একটা কিন্তু বিষয় আছে, আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে ম্যাডাম গ্রুপে পাঠানোর কি দরকার আছে, গ্রুপে পাঠালে মেবি আমি এফেক্টিভলি কাজ করব না। আমি একটু বলি, ব্রেকআউট রুম যখন আমি মেক করব, ইট মিনস all the member from the same breakout room will get the same marks. So that এখন আমি ধরে নিলাম যে একটা ব্রেকআউট রুমে 3জন পার্সন আছে, 1 2 3. So number 1, he didn't do anything, he got 0. Number 2, he did fantastic job, he got 8. And number 3 was average, so he got 5. So if I sum up this thing, 8 plus 5, 13 plus 0 is equal to 13. So এখানে এই 1 2 3% কে আমি কিন্তু আসলে অ্যাভারেজ মার্কিং করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য টোটাল মার্কস। সো এখানে তাদের টোটাল মার্কস কত হলো 13। সো 13 ডিভাইডেড বাই 3 which is 4.5 বা 4.75। সো এই যে দেখেন যে নাম্বার 2 সে কিন্তু খুব ভালো করেছিল, 8 পেয়েছিল, কিন্তু অ্যাভারেজ মার্কিং এ সে 4.75 পেয়ে গেল। আবার নাম্বার 1 সে কিছু কারণে সে 0,
সে কিন্তু সেখান থেকে 4.5 পেল। সো আপনি যখন ব্রেকআউট রুমে যাবেন, মেক শিওর দ্যাট you can solve the problem and your group mate actually, he also can solve the problem too, because আপনি ভুল করছেন, which means it will be compensated in your whole group. আপনার গ্রুপমেট ভুল করছে, এটাও হোল গ্রুপে কম্পেনসেট হয়ে যাবে। সো বেটার হচ্ছে গিয়ে একজন আরেকজনকে হেল্প করে ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট থিং, বিকজ ইউ উইল গেট দ্য অ্যাভারেজ মার্ক ফ্রম দ্য ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস। এবং আমি মার্কস গুলোকে ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে গিয়ে আপনাদের বসিয়ে ফেলি, যে এই কারণে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আমার খুব কম থাকে। দেন আই শেয়ার দ্য পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড। ইফ আই ইউজ এনি কাইন্ড অফ পিপিটি, দেন আমি এখান থেকে এটাকে শেয়ার করে দিই। নাও রেকর্ডেড ভার্সন অফ ক্লাস, এইটা নিয়ে আসলে কথা বলার জন্যই আমি এখানে আসা মেইনলি। I uploaded my recorded version of classes on YouTube. আমার একটা আলাদা ইউটিউব একটা গেটওয়ে আছে, সেখানে হচ্ছে আমি I upload my every classes. So আমি এটা জাস্ট লিংকটা হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিই, so that আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন, the video will be there. যেমন আমার এটা সেকেন্ড ক্লাস, এটা আজকে আমি শুরু করব না, এটা আপনাদের নেক্সট উইকে আমি এটা স্টার্ট করব, nature and scope of managerial economics. So আমি কিন্তু এটা ফুল রেকর্ডেড ভার্সনটা I have uploaded on YouTube and just share the link with you, so আপনি এখানে এটা কিন্তু দেখতে পাবেন, এরকম ভাবে জিনিসটা আসছে। Now there is a common thing, আমি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে যে কমন কনসার্নটা পাই, যে ম্যাডাম আমি আমার ক্লাস রেকর্ডিং ইউটিউবে চলে যাচ্ছে, আই হ্যাভ প্রাইভেসি কনসার্ন। এখানে আসলে আপনি কি করবেন? এটার জন্য আমি একটু আমার ইউটিউবেই চলে যাই, আমি কিভাবে আপলোড দিই সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সো ক্যান ইউ সি দিস উইন্ডো? এই উইন্ডোটা দেখা Yes, ma'am. যাচ্ছে? Yes, ma'am. ইউটিউবে চলে গিয়েছে, এই উইন্ডোটা দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা, সো এখানে আমি জাস্ট প্লে লিস্টে চলে গেলাম, আপনাকে মেক শিওর করার জন্যই যাচ্ছি। প্লে লিস্টে চলে গেলাম, প্লে লিস্টে একটু খেয়াল করে দেখেন, দিস ইজ মাই নিউ প্লে লিস্ট, লাইক দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স, এটা এখনো পাবলিক আছে। এগুলো আমার ডিফারেন্ট কোর্সেস, যেগুলো অলরেডি আই হ্যাভ কন্ডাক্টেড অন বিবিএ অ্যান্ড ট্রিপল সিএসসি ডিপার্টমেন্ট, এগুলো হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাবলিক দেওয়া। এবার আসি, দিস ইজ মাই, এই যে আমার লাস্ট সেমিস্টারে প্লে লিস্ট গুলো একদম শুরুতেই আছে ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স। সো you can see this, the privacy is unlisted. Okay, I would like to share the full playlist. এটা হচ্ছে ওদের পুরো প্লেলিস্ট, পুরোটা আছে। আমি 12টা ক্লাস নিয়েছিলাম, মানে 12টা মানে there was 24 classes, so এখানে 24 ক্লাসেরই ভিডিও আছে। আমি আমি এগুলো আপলোড করেছি, এবং হচ্ছে গিয়ে এটা আনলিস্টেড করে দেওয়া। আনলিস্টেড মিনিং the person who have the link of my this video, only they can watch it. অর্থাৎ আপনার কাছে লিংকটা থাকলে আপনি একমাত্র ভিডিওটা দেখতে পারবেন, আদারওয়াইজ আপনার পক্ষে দেখা সম্ভব না। আপনি এখন আমার এই চ্যানেলে যান, আপনার কাছে ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স এর এই প্লেলিস্ট ভিজিবল না। এবং আফটার এ সেমিস্টার, অর্থাৎ আমি যখন আবার সামার 2021 শুরু করব, সামারটা শেষ করে ফেলবো, সরি মাই মিস্টেক, ফল 2021 স্টার্ট করে I will make it private, অর্থাৎ only I can see that. আমি এটা সাধারণত আনলিস্টেড এক সেমিস্টার জন্য হলেও আনলিস্টেড করে রাখি, বিকজ ইন সাম কেসেস কিছু স্টুডেন্ট রিটেক নেয়, সো ফর দেয়ার পারপাস, তখন তো সে আর দেখতে পাবে না, সো ওই জন্য আনলিস্টেড করে রাখি, কজ ফ্রম দ্য গুগল ক্লাসরুম হি ক্যান কি বলা যাচ্ছে, যে হি ক্যান রিচ দ্য রেকর্ডেড ভার্সন অফ ক্লাস। সো এইভাবে হচ্ছে কি আমি সাধারণত প্লে লিস্ট গুলো ক্রিয়েট করে রাখি। সো আই হোপ দেয়ার উইল বি নো প্রাইভেসি কনসার্ন। সো এটা কিন্তু শুধু আমি আমার একটা প্লে লিস্টের জন্য করিনি, এটা আমার যে বাকি যে ক্লাসেস গুলো ছিল, লাইক আই টুক ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইন বিবিএ or principles of economics in English department, so all playlists are in unlisted, the privacy is unlisted. So আমি এটাই দেখাচ্ছি, মানে সবগুলোই আনলিস্টেড করা, লাস্ট সেমিস্টারে যেগুলো আছে সবই আনলিস্টেড করা, বাট এই প্লেলিস্টটা আনলিস্টেড করা নাই। যেমন একটা প্লেলিস্ট দেখে এটা আনলিস্টেড না, ডেভেলপিং দ্য ফ্যাসিলিটেটর ফ্রম জিবিএস। সো অ্যাকচুয়ালি সরি আমি এটা চলে গেছে, ভিডিওটা চলে গেছে। So actually I work as a master facilitator for business school, that means your department. So আমাকে এটার জন্য যেটা হয় যে আমি আসলে ফ্যাসিলিটেট করি তো স্টুডেন্টস এন্ড দ্য টিচার্স, আমি সবাইকে আসলে এখানে ফ্যাসিলিটেট করি। তো টু ফ্যাসিলিটেট দেম আমি হচ্ছে কিছু অনলাইন সেশন নেই তাদের সাথে। ইফ ইউ ফেস এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম রিগার্ডিং দ্য অনলাইন লার্নিং, আপনি আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং আমি কিন্তু আপনাকে সে ব্যাপারে হেল্প করব।
তো সেটার জন্য আমাকে আসলে কিছু ভিডিওস মেক করতে হয়, আমি মেক করে রাখি সো দ্যাট তারা পরবর্তীতে ওটা দেখলে হলেও দে উইল গেট দ্য বেনিফিট। এই কারণে এই প্লেলিস্টটা হচ্ছে পাবলিক করা, যেহেতু সবাই এটাকে দেখবে, এটাকে আনলিস্টেড করা পসিবল না। কিন্তু বাকি আমার যে ক্লাসে যে ভিডিওস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি যে বললাম যে আনলিস্টেড করে রাখি। সো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। এবং যদি হোমে যাই তাহলে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে লাস্ট আমি যেমন কালকে যে ক্লাসগুলো নিয়েছি অলরেডি সেগুলো আপলোড করে দিয়েছি। তো এইগুলো হচ্ছে চলে যাচ্ছে এভাবে লাস্ট উইকে যা যা ক্লাস নিয়েছে সবই অলমোস্ট শেয়ার করা ডান, ওরা দেখছে। এবং আমার যেটা এখানে অনেক সুবিধা আছে, আমি এখান থেকে ইভেন ভিউজ যেটা আমি এটা দেখতে পাই যে কোন কোন স্টুডেন্ট আমার নক করেছে, মানে ওরা এটা দেখেছে এবং হচ্ছে গিয়ে ক্লাসটা মানে যদি ক্লাস কন্টিনিউ না করে অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে যে ম্যাডাম আমি রেকর্ডেড ভার্সনটা দেখে নিয়েছি। সো আমার জন্য এখানে বেনিফিটটা হচ্ছে গিয়ে আই ক্যান ফাইন্ড আউট যে উনি আসলেই দেখছে কিনা ফ্রম দিস পোর্শন। আমি এখানে যখন ভিউতে ক্লিক করব আমি এখানে দেখতে পাবো যে কারা কারা আসলে দেখেছে। তো এটা আমার জন্য একটা ইজিয়ার থিং, সো দ্যাটস আমি এটাকে ইউজ করি এই টুলসটাকে। সো এটাই ছিল যে দিস ইজ আওয়ার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। Then another thing I want to share, that is I think already you get it, that is I'm very technology friendly and I have মোটামুটি যেটাকে বলা যায় I have good idea about the technologies. So আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে don't do any kind of plagiarism in my course. প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। আমি আজকে প্লিজ বলছি, এটা সেমিস্টার শেষে প্লিজ বলবো না। এটা হচ্ছে আপনার মার্কসে আপনি এটা বুঝতে পারবেন। সো প্ল্যাগারিজমটাকে আমি খুবই অপছন্দ করি। আমি ক্লাসটা নেওয়ার চেষ্টা করবো এভাবে যাতে দিস কোর্স উইড বি এ কনসেপচুয়ালাইজড কোর্স ফর ইউ। ইফ ইউ রাইট ফ্রম ইয়োর কনসেপ্ট, বিলিভ মি ইউ উইল গেট a good mark. But if you copy paste from Google or from your reference book or any of your friend, you will get 0. আর আমি সেখানে যত পার্সেন্ট কপি পেস্ট করা থাকবে the marks will be compensated or on that portion. Suppose আমি জাস্ট আমার পার্টিসিপেন্ট লিস্টে দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে বলছি like the first student is Abdul Kader. Abdul Kader, are you from BBA department, BBA holder from Green University? Kader, can you hear me? Yes, ma'am. আপনি কি BBA হোল্ডার আমাদের? জি ম্যাম। আচ্ছা, আই থিংক আমি আপনার একটা ক্লাস পেয়েছি ফেস টু ফেস। জি ম্যাম, পাইছেন। ইয়েস, ওকে। সো কাদের কি হলো যে উনি হচ্ছেন গিয়ে আমার একটা ধরেন ক্লাস টেস্টে সে গুগল থেকে কপি পেস্ট করে দিয়েছে and I have find out it's 90% plagiarized. একদম যা লিখেছে ধরেন 10টা সেন্টেন্স লিখেছেন, হলো 9টা সেন্টেন্সে কপি করা, তাহলে আমি তাকে 90%ই কম্পেনসেট করবো। অর্থাৎ যদি 10 মার্কস থাকে তাহলে অলরেডি তার 9 মার্কস গন। অর্থাৎ ওটা কপি পেস্ট করলে যে উনি মার্কস পেয়ে যাবেন সেটা না। রাদার ইফ কাদের wrote from the conceptual part, he will get a good mark. আমি সত্যি বলছি যে আমি এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আপনি নিজের কনসেপ্ট আপনি যা বুঝেছেন সেখান থেকে যদি লেখেন আমি সেখান থেকে মার্কস বেশি দিই। সেকেন্ড থিং ইজ I would love to take the reflection from you. সো প্রতি ক্লাসে দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পড়ানোর পর আমি কিছু রিফ্লেকশন মিনস হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন ফ্রম দ্যাট সেশন। লাইক আমি এখন পর্যন্ত কিছু ইনফরমেশন আপনার কাছে পাস করার চেষ্টা করেছি, মেবি সেই ইনফরমেশন আপনার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি যেতেও পারে নাও যেতে পারে। জাস্ট ইফ আই আস্ক দ্য র্যান্ডম রিফ্লেকশন ফ্রম ইউ, জাস্ট টেল মি হোয়াট দ্য প্রবলেম অর হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন ফ্রম মাই সেলফ, সো দ্যাট আমি পরবর্তীতে এই জিনিসটাকে ওভারকাম করে আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি। লাস্টলি যেহেতু দেখেন আমরা একজন আরেকজনকে চিনিও না এবং হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ইন্ট্রোডিউসের জন্য আমরা অনলাইন ক্লাসে থাকি, সো আমি সাজেস্ট করব যে একটু ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেন সো দ্যাট আমি আপনার যেমন আমার সাথে একটা গুড ইন্টারাকশন থাকবে, প্লাস আমি এটা আমার গার্ডস বলতে পারেন বা আই নো আই হ্যাভ দ্যাট স্কিল। এটা আচ্ছা এটা ওইভাবে না বলি, মানে আমার স্কিলের উপর আমার বিলিভ আছে। সো আই নো যে আপনি আমার ক্লাসটা যদি অ্যাটেন্ড করেন ইউ ওন্ট রিগ্রেট, অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ লার্ন লিটল বিট অফ থিং। লাইক সব যে শিখে যাবেন তা না, সবই বুঝে যাবেন তা না, বাট কিছু হলেও শিখবেন। আই থিংক সো।
So finally, this is our reference book. যদিও আপনাদের স্যার মেবি একটা রেফারেন্সের কথাই বলেছিল, but actually I'm using 3 reference. Already I shared that. The number 1 is the Managerial Economics by Mark Hershey. এটার পাশাপাশি supporting reference হিসেবে আমি Mankiw Microeconomics bookটা ফলো করি, Principle of Microeconomics by Mankiw. And the second is Principle of Macroeconomics by Parkin. দুটো বইও আমি এটার সাথে সাপোর্টিং হিসেবে নিয়ে আসি। সো আমি কোন চ্যাপ্টার আসলে কোন বুক থেকে পড়াবো, I will share that. So before starting today's class, do you have any questions? So feel free to ask me now. Otherwise, I will share the first topic with you. Any kind of problem or any kind of queries, you ম্যাম, can ask লাস্ট me. সেমিস্টারের ক্লাসটা কি আমার এক্সামটা কি গুগল ফর্মে নেওয়া হয়েছিল নাকি গুগল ডক্সে নেওয়া হয়েছিল? Acha, for class test, I'm mentioning the first class test was in a normal thing, like আমি just word file upload করে দিয়েছি, ওরা ওটা দেখে অ্যান্সার করেছে, এটা ওদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল। But the second class test was in Google Form. And final term examination, এখানে আমাদেরকে, আপনার তো মনে আছে, টাইম কনস্ট্রেন্ট আমাদের গুগল ফর্ম আপলোড করে দেওয়ার কথা ছিল, আমি সেভাবে নিয়েছি। And মিড টার্মটাও হচ্ছে গিয়ে দুটো টাইম কনস্ট্যান্ট ছিল, একটা ছিল 24 আওয়ার্স, অ্যানাদার ওয়ান ইজ 1 আওয়ার। এখানে আমি একটু কনসিডারেট ছিলাম মিড টার্মের সময়, যেহেতু ওটাদের জন্য ফার্স্ট ছিল, সেখানে কনসিডারেশনটা এই জায়গায় ছিল যে অনেকে ছিল গুগল ফর্মে আপলোড করতে পারছিল না। সেক্ষেত্রে আমি যেটা একসেপ্ট করেছি যে গুগল ফর্মটা দেখে কোশ্চেনটা লিখে যদি আপনি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেন, আমি সেক্ষেত্রে ওটা একসেপ্ট করেছি। বুঝাতে পারছি? আচ্ছা, আমি একটু দেখিয়ে দিই, তাহলে বুঝে যাবেন। আমার কথাটা তো বুঝেন নাই অনেকে। ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আমাদের ডিন স্যারও আমাদের জন্য 2টা অপশনে রাখছিল, যারা ফর্মে দিতে পারবে তারা ফর্মে দিবে, আর যারা ডক্সে দিতে পারবে তারা ডক্সে দেবে। আমি একটু এটা দেখিয়ে নিই, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি একটু বোঝাতে পারবো। তারপর একটু দেখিয়ে নিই, কারণ অনেকে হয়তো এটা জানেন না, এই কারণে আমি একটু দেখাচ্ছি। মিড টার্মে এটা ছিল স্পেশালি। এই যে মিড টার্মটা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, মিড টার্ম এটা দুটো, তো এই জন্য দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আমার গুগল ফর্ম। সো আমি যারা অ্যাসাইন করেছে, আমি একটু সেখানে যাই। আচ্ছা, এটা মিসিং থাকার রিজনটা হচ্ছে গিয়ে ওনারা যেটা হয়েছিল যে ওনারা গুগল ফর্মে আপলোড করেছে। সো এখানে যদি দেখেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে অলরেডি অমিত কুমার বা লিজা বা শাহাদাত, ওনারা কিন্তু আমার এখানে ফাইল আপলোড করেছে। মানে এটা গুগল ফর্মের এক্সাম ছিল, বাট এখানে ওনারা ফাইল আপলোড করে কিন্তু এক্সাম দিয়েছে। আচ্ছা, বাই দা ওয়ে, ওনারা কিন্তু গুগল ফর্মও অ্যান্সার করেছেন, আবার এখানে একটা ব্যাকআপ হিসেবে ফাইল আপলোড করে রেখেছিল। আর অমিত, সে জাস্ট আমার সাথে একটা ড্রাইভ লিংক শেয়ার করে রেখেছে, সো দ্যাট ইফ আই নিড আমি সেখানে ক্লিক করে দেখতে পাবো। যেমন শাহাদাতটা জাস্ট ক্লিক করে আমি জাস্ট দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি। এই যে এখানে কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে দিস ক্লাস ইজ আর্কাইভ, সো আই কান্ট ডু এনি কাইন্ড অফ মডিফিকেশন হিয়ার, ইফ আই ওয়ান্ট আই হ্যাভ টু রিস্টোর ইট। তো এটাই দেখালাম। তো আমি এই জন্যই বুঝাতে চাচ্ছি যে এখানে আমি কিন্তু কোনো মডিফিকেশন করছি না, যা ছিল অ্যাজ ইট ইজ আছে, আমি জাস্ট আপনাদেরকে শেয়ার করছি। তো উনি কিন্তু এই যেভাবে অ্যান্সার করো আমার সাথে কিন্তু শেয়ার করেছে। তো এখন এটা আসলে মিড টার্মের আগে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এবার এক্সামটা কিভাবে হবে। আমাকে যদি এইভাবে গুগল ফর্মে এক্সাম নিতে হয় তাহলে তো নিব, বাট আই উইল ওপেন অল্টারনেটিভ অপশন ফর ইউ, সো দ্যাট যদি একেবারেই আনএবল হন, সেক্ষেত্রেও যাতে আপনাকে অ্যাক্সেস দেওয়ার সুযোগ থাকে। বুঝতে পারছি? আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমার একটু কোয়ারিজ আছে। আপনাদের কি সিআর স্যার সিলেক্ট করে দিয়েছিল? কাউকে কি সিআর মেক করে দিয়েছিল এই ক্লাস থেকে? নো ম্যাম। আচ্ছা, কোনো সিআর ছিল না, তাহলে আমার ক্লাসে একজন সিআর লাগবে। সো ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ওয়ান্টস টু বি সিআর? ম্যাম, আমি। আচ্ছা, নাহিদ। ওকে, সো নাহিদ, আপনাকে যেটা করতে হবে, নাহিদ মেবি ইউ আর বিবিএ হোল্ডার টু। ইয়েস ম্যাম। ওকে, কেমন আছেন? ম্যাম, ভালো আছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো নাহিদ, আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমার ক্লাসের জন্য সিআর হওয়া খুব ইজি, বিকজ আই উইল শেয়ার এভরিথিং উইথ ইউ অন ইউর গুগল ক্লাসরুম। জাস্ট আপনাকে কষ্ট করে যেটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ওপেন এ মেসেঞ্জার গ্রুপ। ইজ দেয়ার এনি মেসেঞ্জার গ্রুপ ফর আস? ইয়েস ম্যাম, একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ ওপেন করা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তো ভালো। নাহিদ, আপনি কি ওই গ্রুপে আছেন? নো ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে একটু কাইন্ডলি নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করে
মেসেঞ্জার গ্রুপটাতে অ্যাড হয়ে যাবেন এবং আমাকে একটু অ্যাড করবেন। Okay, ma'am. আমার যদি ইনস্ট্যান্ট কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করা দরকার হয়, সো ইন দ্যাট কেসেস আই উইল ইউজ, মানে আমি যদিও মেসেঞ্জার গ্রুপটা ওইভাবে প্রেফার করি না, কিন্তু ওই সকালে দেখা যায় যে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে মেসেঞ্জার গ্রুপে যদি আমি ক্লাস লিঙ্কটা আরেকবার দিয়ে দিই আপনাদের জন্য ইজি হয়। তো এরকম কিছু স্পেসিফিক হেল্প পাওয়ার জন্য আমি অনেক সময় মেসেঞ্জার গ্রুপটা ইউজ করি। Another thing, if you face any kind of problem regarding my class, feel free to post it on the Google Classroom mainstream. আমি এটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি যদি গুগল ক্লাসরুমে মেইন স্ট্রিমে আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার কোয়ারিজটাকে পোস্ট করেন। আমি আর গুগল ক্লাসরুমে যাব না, যেহেতু হচ্ছে গিয়ে অলরেডি আমি সেটা দেখিয়েছি। তো ইফ ইউ পোস্ট অন দেয়ার, আমি এটাকে একদমই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, একদমই কিছুই মনে করি না। তো আমি বলবো যে আপনারা হচ্ছেন গিয়ে এটা ওখানে শেয়ার করুন, আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে আপনারা ওখানে এটা শেয়ার করে নিন। সো লেটস স্টার্ট টুডেজ ক্লাস। So in today's class, I will start from our second reference book, which is Principles of Microeconomics by Gregory Mankiw. আমরা এই বইটা দিয়ে শুরু করব। এটা দিয়ে শুরু করার রিজনটা বলছি, in this chapter actually you will from this portion, বা আমি যেটাকে বলছি যে ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স, আমি প্রথমেই জাম্প করি না। আমি প্রথমে যেটা করি যে আমি কিছু বেসিক ইকোনমিক্স এর আইডিয়া দিয়ে নিয়ে আসি, বিকজ অ্যাজ আই নো আমার সব স্টুডেন্ট বিবিএ হোল্ডারও না, আবার সবার হচ্ছে ইকোনমিক্স নিয়ে বেসিক আইডিয়াটা থাকেও না। সো আজকের ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি উই উইল জেনারেট সাম বেসিক আইডিয়াস, what is economics or what are the branches of economics, or like managerial economics, from where it come, and what thing it's going to discuss. Then actually what's the history of economics, economics একটা হিস্ট্রিও আছে, সেটা সম্পর্কে জানবো। দেন ইকোনমিক সিস্টেম, এগুলো এই বেসিক জিনিসগুলো আসলে আমাদের জানতে হয়, তো ওগুলো আমরা হচ্ছে গিয়ে এই বইটা থেকে পড়ে আসি। দেন আই ফোকাস অন দ্য টপিক হুইচ ইজ 10 প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমিক্স। আমি যেটাই পড়ি না কেন, মাইক্রো পড়ি, ম্যাক্রো পড়ি, ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স পড়ি, ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স পড়ি, whatever the policy is, it could be explained by some principle in economics. যত even in future the policies will come that also can explain by those principle. So you need to know about those principle or what are those. So আমি যেটা করি যে ওই প্রিন্সিপাল গুলোকে এক্সপ্লেন করি, এটা দিয়ে আসলে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসটা শেষ হয়। Then our next class, I will follow our second reference, which is the Managerial Economics by Mark Hershey. So just আমি ওপেন করছি, এই রেফারেন্সটা অলরেডি আমার গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করা আছে। আপনারা দেখবেন যে আমি দুইটা বই শেয়ার করেছি, একটা হচ্ছে মার্ক হার্শির বই যেটা না ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স, আর এটা হচ্ছে এই বইটা। তো আমি হচ্ছে সেকেন্ড বইটা আজকে স্টার্ট করছি। সো দিস ইজ দ্য চ্যাপ্টার, আমি একটু দেখাচ্ছি। এটার জন্য একটা স্লাইডও আমার মেক করা আছে, এই স্লাইডটা আমি শেয়ার করে রেখেছি। দ্য নেম অফ দ্য স্লাইড ইজ 10 প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমিক্স। দেখবেন যে আমি ওটাও শেয়ার Yes, করা, ma'am. ওটা শেয়ার করা আছে। তো সবই শেয়ার করে রেখেছি, ওটাই বলছি যে আমি যা যা পড়াবো আমি নর্মালি ক্লাসের শুরু আগে শেয়ার করে রাখি। তো ওটা শেয়ার করা আছে, আমি জাস্ট এখন দেখাচ্ছি যে আমি কোন বইটা থেকে ফলো করছি। So now let me open the slide. আচ্ছা, someone give me the link of the messenger group on the chat box. So যারা আসলে নাই তারা কাইন্ডলি মেসেঞ্জার মানে গ্রুপটাতে জয়েন করে ফেলেন। আর আমি একটু বলবো যে আমাকে অ্যাড করে দেন, যেহেতু নাহিদ আমার ফেসবুক আইডি জানেন, উনি আমাকে চাইলে অ্যাড করে নিতে পারবেন। আমাকে একটু ওখানে অ্যাড করে নিন, তাতেই হবে। So now we will start the topic, which is 10 principle of economics. This is actually the original slide which is made by the Mankiw, the author of this book. I slightly modify it because he only focus on the topic which is 10 principle. So I find out he needs this slide needs some modification, like we need to know about what is economics or like its branches or its history. So I modify on those part. After that I will discuss about the thing. ঠিক আছে? Okay, so চলে যাই।
After completing this chapter, you will get what's the learning outcome from this chapter. So after completing this chapter, you will get sound idea about economics. Then you can distinguish between the microeconomics and macroeconomics, two major field branches of economics. Economics একদম direct আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব, সেটা সম্পর্কে জানবো. Then you will find out how people make decision, and under it there are some principle. অর্থাৎ আমরা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে হাউ উই মেক ডিসিশন, হ্যাঁ, সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো. দেন ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট হাউ people interact, that means in critical situation how we interact to each other. আপনার সাথে আমার interaction কেমন হবে, বা আপনি as a consumer what would be your interaction with the producer, or what would be your interaction with government, and how society will treat you. This sort of thing you will find out from this portion. Then finally you will get to know about how economy work as a whole. This is the most interesting part, or আমাকে যদি ask করে প্রিন্সিপাল গুলোর মধ্যে আমি এই পোর্শনটাই সবচেয়ে পছন্দ করি, how economy work as a whole, ইকোনমিটা কিভাবে কাজ করে, and how it creates impact on you. দেখা যাবে যে ইকোনমিক যে কোনো মানে হোল ইকোনমিতে যে ডিসিশনটা হবে সেটা থেকে কিন্তু আপনার উপরে ইম্প্যাক্ট থাকবে। সো সেটা নিয়ে কিন্তু আমি এখানে আলোচনা করবো। আচ্ছা, আমি শুরু করার আগে একটু রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে, কাইন্ডলি রাইট ডাউন ইউর নেম এন্ড আইডি অন দ্য চ্যাট বক্স so that I can count your attendance from there, and on next class I will took the attendance manually. আমি জাস্ট রোল কল করবো, সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিব, আজকে আর ওভাবে নিব না। ওকে, সো ফার্স্ট থিং ইজ হোয়াট ইজ ইকোনমিক্স। তো প্রথম জিনিসটাই আসে, হয়তো আপনাদের কারোরই কোনো ধারণা নেই। সো হোয়াট ইজ দিস সাবজেক্ট? So to know economics, you need to know about one term first, which is scarcity. Scarcity means it is the limited nature of any resources. Actually, specifically, এখানে যেটা বলে the society's resources. So normally resources are limited in number, but you have unlimited ones to fulfill with that resource. Say, for example, you have limited resource, which is time, or like money, or health. So like in morning you have 1 hour time, and in that time you have lots of options, like you can attend my class, or you can enjoy your breakfast, or you can enjoy your sleep too. So এখন দেখেন time কিন্তু constant, that means you have 1 hour and you can do all those stuff in that time. Either you have to choose to attend the class, or enjoy your sleep, or the breakfast. So এই যে limited মানে আমার রিসোর্সটা লিমিটেড, the resource is limited here, but I have unlimited things to do. So this characteristics is called scarcity. That means the resource are limited in nature. This characteristics is called scarcity. So economics is a part of social studies which will help you how you can manage your unlimited wants with these scarce resources. যে কথাটা আমি শুরুতে বলছিলাম যে economics will help you to manage your unlimited wants with the limited number of resources. So you have unlimited wants, like on that time you want to sleep, or you want to enjoy the breakfast, or you want to attend the class, but আপনি কিন্তু at a time তিনটেই করতে পারবেন। আমরা কি at a time তিনটা করতে পারবো? ঘুমাতেও পারবো, ব্রেকফাস্টও করতে পারবো, আবার ক্লাসও করতে পারবো? ইজ ইট পসিবল? নো ম্যাম। No, ma'am. ইউ হ্যাভ টু চুজ, মানে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে। এটাই বলতে চাই, আপনি ঘুমাতেও পারেন, এটা এখানে আমার কোনো মানে আমি এটাকে বলছি না যে আপনি ঘুমাতে পারবেন না। ওই টাইমে একটা ঘুমাতেও পারেন, আপনি ব্রেকফাস্টও করতে পারেন, আপনি ক্লাসও করতে পারেন। ইটস টোটালি আপ টু ইউ, বাট ইউ ক্যান ডু অল দ্য স্টাফ ইন এ সিঙ্গেল টাইম। সো এই যে বলছি এখানে টাইম ইজ মাই স্কেয়ার রিসোর্স. So economics will help you how you can manage your scarce resources to fulfill this kind of unlimited wants. Suppose you have limited amount of money, এখন like we have limited amount of income per month, we have specific income. So using that income we have to fulfill our basic needs like food, clothes, shelter, healthcare, and education, and we have to find out how much of that income will allocated on the food portion, or healthcare portion, or education portion, ঠিক কিনা? So here that money is the, or our earning is the limited resource or scarce resource, and we have to fulfill our unlimited wants. আমার ফুডের ক্ষেত্রে কোনো আমি হয়তো মনে করছি যে
suppose I want to visit a 5-star hotel, or like আমি টঙের দোকানেও বসে চা খেতে পারি, যেটাই করি না কেন আমাকে কিন্তু ওই আমার যে লিমিটেড ইনকাম আছে সেটা দিয়ে ফুলফিল করতে হবে। সো এই যে সাবজেক্ট আমরা পড়ছি ইকোনমিক্স, ইট উইল হেল্প ইউ টু find out how you are going to manage that unlimited ones with the limited resource. এখন আমার সাপোজ আমাকে নাহিদ বললো, যে তোর আগে থেকে চিনি, জাস্ট ওনাকে এই জন্য এক্সাম্পল হিসেবে নিলাম, নাহিদ আমাকে বললো যে মিস I don't have unlimited ones, I have limited ones, and I can fulfill all my wants with my scarce resources like my money or my time. উনি যদি এটা বলে আমি আসলে ওনার সাথে এগ্রি করব না, বিকজ বাই নেচার উই হ্যাভ আনলিমিটেড ফান্ডস, বাই নেচার উই আর লাইক দিস, whenever you are formed, you have unlimited funds. আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড যেমনই হোক না কেন, you have unlimited funds. Which income class you belong, you have unlimited funds. Say for example, I can talk about Bill Gates. Bill Gates has a desire to live in Mars. এখন বিল গেটস যদি ওর ফুল রিসোর্স ইনভেস্ট করে, বিল গেটস এর পক্ষে পসিবল মার্সে যে থাকা? সো ইন সাম কেসেস এটাই বলছি যে আমরা বলতে পারি হি হ্যাজ আনলিমিটেড ওয়েলথ, unlimited money, but in some cases we have some desire which cannot be fulfilled using our that scarce resources, or বিল গেটস এর এই ইচ্ছাও হতে পারে যে সে হেভেন দেখবে from earth. It's not possible. So এরকম আমাদের কিছু ওয়ান্টস থাকে which is আমি যতই আমার রিসোর্স থাকুক না কেন I cannot fulfill it using my all resources, and that was my focusing point. Okay, so now let's talk about এখানে একটু এক্সাম্পল গুলো দেখি। So in economics, actually there are 3 decision making units, specifically 2 decision making unit. Government is the partial part here. So number 1 decision making unit is household. I'm to লিখি এখানে। So the number 1 decision making unit is household. Just বোঝার জন্য লিখছি, and the second one is farm. So sometimes household is treated as individual, and farm is treated as producer, or household or individual they treated as consumer, and the farm or producer they treat it as producer. Same thing again. So the basic activities of household, individual, or consumer is to demand anything, and the basic activities of whatever you can call farm, producer, or supplier, their basic thing is to supply any goods and services. তো যেটা বলছিলাম, আমরা যখন ইকোনমিক্সে যাব we will find out 2 decision making unit, দুইটা ইউনিট থাকবে who will decide everything. One is household, another one is farm. So the other name of household is individual or consumer, and the other name of farm is producer or supplier. So as a consumer or as an individual, your main activities is to demand for goods and services, and as a producer your main activities is supply for that goods and services. এখন আসি who are the household, আমি আপনি আমরা সবাই হচ্ছে এই household or consumer. Okay, who demand for goods and services, and the person or the organization or the group of people who tries to produce anything, they are on the supplier portion. That means they are the farm or producer or the supplier, and their basic activities is to supply anything. Say for example, in my class, yes, this is a there is an economic activities between us. So in my class, my students are the individual or consumer, and their main activities is to demand anything. Like here your demand is demand for information. So you need some information regarding the managerial economics thing.
That's why you are here. And in my class, I'm the producer or I'm the supplier. I maybe I know those information. So আমি just informationটাকে আপনার কাছে pass করে দেওয়ার চেষ্টা করছি through some through this class or some sort of process. So এখানে আমি কিন্তু supplier. So এবং আমার মেইন অ্যাক্টিভিটিসটা কি দাঁড়াচ্ছে to supply the information and আপনার ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়াচ্ছে to collect the information, that means to demand the information. তো তাহলে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে গেল there are two decision making unit. So now আমি যদি if I talk about the household, what kind of economic problem they are facing? They are facing one of the economic problem is what to buy. Yes, when you visit any kind of super shop or market, the first problem come to your mind, that is what to buy. অনেক অপশন থাকে, তাই না? আমরা মার্কেটে যখন যাচ্ছি এটা সেটা মিলিয়ে অনেক অপশন থাকে। তো আমি আসলে কোনটা রেখে কোনটা কিনবো এটা কিন্তু আমাকে ডিসাইড করতে হয়। So the first thing come to your mind, that is what to buy. The second economic problem you're facing, that is how much to work. Yes, that's a main problem for me nowadays. I can't decide how much to work. When the online introduce to us, believe me, we are the faculty member, we have to work almost 24 hours. আমি যতক্ষণ ঘুমায় থাকি ততক্ষণই মানে ঘুমটাও এখন শান্তি মতো হয় না। আমার কালকে মোস্টলি সারা রাত ঘুমই হয়নি বিকজ I know I have class on 8টার সময় ক্লাস মিন্স I have to took the preparation from at least 7:30. So কিছু প্রিপারেশন অবভিয়াসলি থাকে। আমার দেখা যাচ্ছে I didn't have sound sleep. আমি জাস্ট এটাই মনে হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি আমার অ্যালার্ম ক্লকটা না বাজে, আমি যদি ঘুম থেকে না উঠতে পারি, সো আমার কিন্তু আসলে আমি ক্লাসটা প্রপারলি দিতে পারবো না। সো এই যে এখানে আমাকে কিন্তু ডিসাইড করতে হচ্ছে যে হাউ মাচ টু ওয়ার্ক এন্ড হাউ মাচ টু লাইক এনজয় মাই লেজার। সো এটা কিন্তু আমার জন্য একটা ইকোনমিক প্রবলেম। এন্ড এগেইন দেখেন I have scarce resource which is time and I have to allocate it my things like my stuff in this time. So this is an economic problem. Then when we earn, we have to decide how much to save and how much to spend. আমরা কিন্তু এটাও ডিসিশনে যাই। So this is an economic activities too, and আমরা কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম গুলো ফেস করি। Then for farm or like the producer, they're facing the first problem they face, that is what to produce. কি প্রডিউস করব? আমি এমন হতেই পারে যে আমি অ্যাজ এ টিচার কাজ নাও করতে পারতাম। So I can work as a banker or like entrepreneur. So I have to decide what sort of thing I have to do and what sort of thing I want to produce. Then I can decide, I face the problem, that is how much to produce. Yeah, আমি যে বলছিলাম যে in my class I'm the supplier here. So before starting the class আমি কিন্তু অলরেডি ডিসাইড করেছি যে আজকের ক্লাসে আমি কতটুকু পড়াবো। So how much I'm going to produce already it's pre-decided. Then another thing I can talk about that is how much wages I am going to pay to my worker as a producer. আমি এটা বলতে পারি এই ধরনের প্রবলেম আছে। Okay, for government also a sort of decision making unit in macro sense, actually in macroeconomics. So government have to sometimes government face scarcity or government face economic problem, like how much to spend on national defense or is it go for the subsidy project or not. এই ধরনের কিন্তু গভর্নমেন্টও ফেস করে থাকে। Okay, now let's talk about তাহলে আমি একটু আবার আসি, তাহলে একটু ব্রিফ করি। That means economics means it will help you to find out how you are going to manage your unlimited ones with your scarce resources. And what is scarce resource or what is scarcity? Scarcity means the resources you have, has a property which is limited nature in number. So it's called scarcity. For example, there are some scarce resources like time or like money or wealth or health. So those are some scarce resources, example of scarce resources. Then we have find out in every cases we involve in economic activities and we are faced some sort of problem adjusting with the scarce resource. So আমরা কিন্তু সেটা সম্পর্কে স্টাডি করে ফেললাম। Then let me discuss about the branches of economics. Yes, economics is divided in two major branches. One is microeconomics, another one is macroeconomics. So economics কে আমি একদমই মানে কোনো কথা হবে না, economics কে আর কোনোভাবেই মানে ডিভাইডেড করা যায় না। প্রথমেই আমরা এটাকে যখন ভাগ করি
Acha, just allow me some time. There is some noises. I need to do. Okay, sorry for the interrupt. The door was open, so there was some noises. So আমি যেটা বলছিলাম যে if we talk about economics, it's actually divided in two major area. One is micro and another one is macro. যেমন আমি বলছিলাম যে I have completed my MS and BS in economics. So in first semester, there was two major course for us. One is microeconomics, another one is macroeconomics. Because economics পড়তে হলে এই দুটোই বুঝতে হয়. And the course we are conducting here, we're studying here, the managerial economics this is a subfield of microeconomics. Microeconomics একটা সাবফিল্ড হিসেবে আমরা ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স কে পেয়ে থাকছি। সো নাও আমি একটু রিকোয়েস্ট করব কাইন্ডলি টেক এ পেন এন্ড পেপার। আমি এখন একটু ডেফিনেশন দেওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু সবকিছু তার বইয়ে পাবেন না, কিছু ডেফিনেশন আমি দিয়ে দিই। এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কালেক্ট ইট ফ্রম দ্য অনলাইন সোর্স, বাট একটু লিখে নিলে বেটার হয়। So now let's talk about what is microeconomics. Micro means small. Okay, micro, there is two words, micro and economics. So micro means small, economics means economics. So microeconomics means small economics, which means when I discuss about small thing, that means when I discuss about economic activities of an individual, ওই যে consumer যাদেরকে বললাম আমি আপনি, or when I talk about the economic activities of a producer or a firm and their interaction in market, their behavior in market, that's microeconomics. If you look at the subfield of microeconomics, আমি এখানে কিছু subfield দিয়েছি, like the labor economics, that means it will discuss about the economic the behavior of labor market, or like environmental economics, environmental যে changes গুলো হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলছি, সব কিন্তু small thing. Behavioral economics, এটা হচ্ছে কি as a consumer আপনার behavior কি হবে, as a producer what would be your behavior, এগুলো নিয়ে আলোচনা করছে. So all are concentrated with individual economic activities. So when anything which is concentrated with the individual economic activities, that's microeconomics. So আমি একটু সময় দিচ্ছি, একটা পেন পেপার নিয়ে আসি আমরা সবাই, যদি কাছে না থাকে। আমি একটু ডেফিনেশন বলবো, you have to write down that. আচ্ছা, সবাই পেন পেপার আনতে আনতে জাস্ট একটু হ্যান্ড রেজ করেন, না আমি একটু দেখতে চাচ্ছি মানে আমাদের বিবিএ হোল্ডার বা প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট কতজন আছে। আমার কাছে অনেকের লিস্টে নেম দেখি মনে হচ্ছে যে দে আর মাই প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট, এই জন্য। মোয়াজ্জেম, আপনাকেও তো মনে হয় আগে পেয়েছি, তাই না? মোয়াজ্জেমকে তো মনে হয় আমি ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস এন্ড ইনস্টিটিউট এই কোর্সটাতে পেয়েছিলাম। আচ্ছা, ইমরান হোসেন রনি স্যারকে কি ক্লাসে পেয়েছি? ম্যাম, আপনার সাথে আমার কখনো ক্লাস হয়নি, কারণ আমি ফল 2018-তে বিবিএ শেষ করেছি। আপনি খুব সম্ভবত তখনই জয়েন করেছেন। আমি I have joined on spring 2018. হ্যাঁ, তিনি আপনার একদম শেষের দিকে। হ্যাঁ লাস্ট সেমিস্টারের দিকে আমি কোর্স গুলো নেই না, মানে ওপেন ইলেক্টিভ এর পরে মেজরের কোনো কোর্স আমি নেই না। দ্যাটস ওয়াই ইউ ডিডন্ট গেট মি। ইয়া, মেজর কি ছিল রনি? আমার মেজর ছিল ফাইন্যান্স। আচ্ছা, ফাইন্যান্সের একটা মেজরের কোর্স আমি নেই, সামটাইমস এটা বাড়ি ভাইও নেয়, ওটা হচ্ছে গিয়ে পাবলিক ফাইন্যান্স। ওইটা হচ্ছে গেম বিবিএ লেভেলে দেখা যায় আমরা নিই, আর এমবিএ লেভেলে আবার একটা হচ্ছে ফাইন্যান্স একটা কোর্স নেই। এটা ওই যে সফল হয় আমাদের মধ্যে, কোনোবার আমি নিই, আমাদের সময় আবেল মাহমুদ রিফাত স্যার। হ্যাঁ স্যার, রিফাত ভাই তখন ছিল। ইয়া, ওকে। সো আই হোপ আপনারা অলরেডি পেন পেপার নিয়ে আসেন। সো মাইক্রো ইকোনমিক্স এর ডেফিনেশনটা লিখে ফেলি। সো লেখেন, মাইক্রো ইকোনমিক্স is a branch of economics. Microeconomics is a branch of economics which will discuss about microeconomics is a branch of economics which will discuss about individual economic activities of, do I write down on the whiteboard? ম্যাম যদি বলেন তাহলে একটু স্লোলি বললে ভালো হয়, অথবা লিখলেই ভালো হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম, লিখলে ভালো হবে। ওকে, আমি একটু লিখি, আমার কাছেও মনে হচ্ছে যে লিখাই বেটার, আপনাদের জন্য ইজি হবে। সো আমি কি বলছিলাম, মাইক্রো ইকোনমিক্স
আচ্ছা আমি এটা সরি এটা হোয়াইট বোর্ডই শেয়ার করি, যেহেতু লিখছি আমি দুটো ডেফিনেশন দিব, মাইক্রো ম্যাক্রো দুটোরই ডেফিনেশন দিব যাতে আমাদের জন্য ইজি হয় আমাদের বুঝতে। তো যেটা বলছিলাম যে মাইক্রো ইকোনমিক্স is a branch of economics Microeconomics is a branch of economics which will discuss about individual economic activities of household and firms and how they interact in market. Okay, so what I have said, like microeconomics, obviously it's a direct branch of economics. That's why I mentioned it's a branch of economics which will discuss about the individual economic activity. That means when you are a singular person, what would be your economic activities? That's main concern of microeconomics. And so that I mentioned, that is, it will discuss about the individual economic activities of household and firms. That is our two major decision making unit, consumer and producer. And I took it on plural form because আমি সবাইকেই বোঝাচ্ছি এখানে যে শুধু আমি আপনি তা না, সবাই আসলে এখানে আসবে। Then and how they interact in market. That means when we will took them on market, like আমার ক্লাসরুমটাও কিন্তু একটা মার্কেট হতে পারে in some cases। আমি যখন ডিসকাশন করবো এটা আর একটু বলবো। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের ইন্টারাকশনটা কি হবে, as a consumer what would be your behavior, or as a producer what would be my behavior, that would be our focusing thing, and that will be discussed under the microeconomics part. So এই যে আমাদের কোর্সটা যেটা ম্যানেজেরিয়াল ইকোনমিক্স, আমি বলছিলাম যে you have find out the definition from the name, the economic principle you need to know as a manager. So manager কি একটা singular person, and তার কিছু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে, তাহলে এটা কিসে আসা উচিত? অবভিয়াসলি মাইক্রো ইকোনমিক্সে। দ্যাটস ওয়াই আই টোল্ড ইউ দ্যাট ইজ ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স ইজ এ সাবফিল্ড অফ মাইক্রো ইকোনমিক্স। মানে মাইক্রোকেই পরবর্তীতে আমরা অনেকগুলো ফিল্ডে ভাগ করতে পারি, ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স ইজ ওয়ান অফ দেম। Okay, so for example, if I talk about my demand for like book, or if I talk about demand for book of Ronnie, or if I talk about the demand for book of Farzana, or demand for cloth of Farzana, মানে আমি ফারজানার কথা বলছি বা আমি রনির কথা বলছি, স্পেসিফিক একটা পার্সনের কথা যখন বলছি, দ্যাট ইজ মাইক্রো ইকোনমিক্স। or if I talk about the family budget of Farzana, ওদের family budgetটা কিভাবে হচ্ছে, if I talk about that, that's an example of microeconomics. অর্থাৎ আমি এখানে I focus on the individual thing. Okay, Abdul Kader, did you have any question? স্যার আপনার কি কোনো কোশ্চেন আছে? I can see you raise your hand. আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার কোশ্চেন থাকলে obviously feel free to raise your hand, আমি সেটা সলভ করার চেষ্টা করব as soon as possible. মেবি বিবি হোল্ডার কারা কারা সেজন্য হাত তুলছিল ম্যাম। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, ওটাই বলছিলাম। আচ্ছা, সো মেইন কথা এটাই ছিল যে when I focus on the individual economic activities, that's micro. Then now discuss what is macro then. So macro, the word, আমি এটাকে যদি একটু যেহেতু লিখছি একটু একটু আলাদা করে লিখি, ম্যাক্রো, আমি এটা পরে আবার একসাথে নিয়ে আসবো, ইকোনমিক্স। So এখানে দেখতে পাচ্ছি there are two parts, macro and economics. So macro means large or in a large scale. In that time we use the term which is macro. So
when we discuss economics in a large scale, that's called macroeconomics. এই যে আমি বলছিলাম যে নামেই বলে দেওয়া থাকবে যে এটা আসলে কি। So when there is economic activities in large scale, that's called macroeconomics. The same thing again, macroeconomics, which is also a branch of economics, which discuss economy-wide phenomena. Economy-wide phenomena including inflation, unemployment, and growth rate. So as I mentioned, again, macroeconomics, this is also a part of economics, which will discuss about the economy-wide phenomena. That means economics in wide range. আমরা large scale এ যখন economic activities নিয়ে কথা বলবো, that is macroeconomics. So say for example, if I talk about the inflation or unemployment or growth rate, those are some macroeconomic terms. If I talk about the unemployment rate in Bangladesh or unemployment rate in India or unemployment rate in Pakistan. So where আমি যখন পাকিস্তানের unemployment rate নিয়ে কথা বলছি, it doesn't mean all the specific people or some group of people, they are unemployed there, which means there are in large scale, that means from the whole population, there are some portion of people who doesn't get their desired job or who doesn't get their job according to their skill. They are unemployed, which means আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে যখন আমি unemployment টার্মটা ইউজ করব, এটা কিন্তু স্পেসিফিক পার্সনের জন্য ইউজ করছি না, আই ইউজ ইট ফর এ লার্জ স্কেল, একটা ম্যাস পিপল থেকে আমি কিন্তু এটাকে হিসাব করছি। So that's an economics in large scale. So like unemployment is an example of macroeconomics. Then the growth rate, obviously আমরা এখন বাজেট চাচ্ছে আমাদের of fiscal year 21-22. So এখানে আমাদের কিন্তু বলা হয়েছে যে our growth rate is more than 5% in this year, which means our economy will expand by 5%, or your living standard will increase by 5%, or your per capita income will increase by 5%. It doesn't mean only my income or like Ronnie's income or like Farzana's income will increase by 5%, or their living standard will increase by 5%. All the people who live in Bangladesh, their economic activities or their living standard or their per capita income will increase by that person. So বুঝাতে পারছি বিষয়টা, অর্থাৎ এখানে আমার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা বলার কোনো জায়গা নাই। I will discuss about the whole thing. When I discuss about the whole thing, that's macroeconomics. So if I talk about the world economy, that's macroeconomics. But if I talk about your family economic activities related with your family, that is microeconomics. If I talk about the national budget, that is macroeconomics. But if I talk about your family budget, that is microeconomics. If I talk about the aggregate demand for food in Bangladesh, aggregate demand means whole demand or total demand of a specific economy. So that's macroeconomics. But if I talk about the individual demand for food, that's microeconomics. So দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝাচ্ছি? Is it clear to you? একটু কথা বলতে হবে, কথা না বললে তো হবে না। Yes, Yes, ma'am. ma'am. আচ্ছা, তাহলে এরপরে যেটা চাচ্ছি যে আমার স্লাইডে দেখবেন যে কিছু মানে এটা হচ্ছে জাস্ট সাবফিল্ড, এগুলো ওভাবে মানে জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য কিছু সাবফিল্ড লিখে রেখেছি। যেমন আমি বলেছি যে লেবার ইকোনমিক্স ইজ এ পার্ট অফ মাইক্রো ইকোনমিক্স, বাট ওয়েন আই টক অ্যাবাউট দ্য মার্কসিজম, মার্কসবাদ যেটাকে আমরা বলি, বা কেনশিয়ান ইকোনমিক্সটা আমরা যখন আসবো, দোজ আর পার্ট অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। মার্কেন্টালিস্ট অর্থাৎ যারা হচ্ছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসটাকে সাপোর্ট করে, এটা কিন্তু ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর পার্ট। So though I wrote here the branches of economics, but I will focus on the time frame. So এখানে এখন একটা প্রশ্ন হতেই পারে যে ম্যাডাম আমরা যে সাবজেক্টটা পড়ছি
বা যে এটা যেটা মেইন টার্ম যেখান থেকে আসছে ইকোনমিক্স, এটা কি এরকম ফার্নিশ ওয়েতে আমাদের সামনে ছিল? না, এরকম ছিল না। সো সেটা নিয়ে আমরা একটু ফোকাস করব। So in 1776, there was an economist whose name is Adam Smith. He wrote a book, its name is Wealth of Nation. So in that book, 1776, which means more than the time frame was more than 300 years ago. In that time, the economic activities was focusing on the feudalism. Feudal means there were some lord or king or queen who মানে যেটা হতো যে the strongest economy or the strongest country, তারা যতই রিসোর্স থাকুক না কেন, দে কি বলা যায়, এটাকে বলা যায় যে অ্যাটাক করতো, ফাইট করতো, যে উইক ইকোনমি গুলো থাকতো তাদের সাথে ফাইট করতো এন্ড টেক ওভার করে নিত। ওই কান্ট্রি গুলোকে ফাইট করে উইন হলেই ওই কান্ট্রি গুলোকে টেক ওভার করে নিত। সো অ্যাডাম স্মিথ ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস resource accumulation. Yes, I have enough resources, then why I would like to accumulate the resources from another country? So এই রিজনটা ফাইন্ড আউট করতে যে অ্যাডাম স্মিথ অ্যাকচুয়ালি he find out a totally separate discipline which is economics. Before it, economics was discussed with politics. So its name was, in that time, its name was political economics. But after this book, that is The Wealth of Nation, we find out economics as a totally separate discipline. অর্থাৎ এখানেই এটা ফাইন্ড আউট হলো যে পলিটিক্স এর সাথে ইকোনমিক্স এর রিলেশনশিপটা খুবই ন্যারো, so we can introduce itself as a specific discipline. So আমরা যেটা দেখলাম যে in that time, that means in 1776, the economists we have, they are called classical economists. So 1776 but after that the economists they introduced themselves to discuss about economic activities. They are classical economists. Classical means very old things, so এই জন্যই তাদেরকে classical economist বলা হয়। One of the famous classical economists on that time, there Adam Smith, obviously, who is the father of economics, then David Ricardo. আমি নিজে রিকার্ডোর কিছু থিওরিজ আছে পছন্দ করি, যদি আমার সাথে ক্লাস পেয়ে থাকেন তাহলে আমি একটা কোর্স নেই on BBA level, that is international economics, and there is a theory which is comparative advantages, and that theory is developed by David Ricardo. And another theory which is absolute advantages, which is developed by Adam Smith. So তারা কিন্তু এটাই 1776 বা ওই সময় ডেভেলপ করেছে। So their thinking was mainly based on the microeconomic, that means the individual economic activities. So they develop ideas about market, demand, supply, free market mechanism, etc. তো আবারও বলছি এটা জাস্ট টাইম ফ্রেম, আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে ইকোনমিক্সটা চেঞ্জ হতে শুরু করেছে। সো এই যে অ্যাডাম স্মিথের কথা বললাম, হি ইজ দ্য ফাদার অফ ইকোনমিক্স, এন্ড মোর স্পেসিফিকলি হি ইজ দ্য ফাদার অফ মাইক্রো ইকোনমিক্স। So after that, obviously, if I even today, if I develop a new theory, obviously there would be some criticism against it, or there is some modification. So the person who came to after classical economics, that means they have find out some problems in their theory. আমি বলছি না যে their theory was totally wrong, but they have find out some problem on their theories, or they try to modify it, the theories given by the classical economist. They are called neoclassical economist. So after 1850s, the economists we have find out they are neoclassical economists, and one of the famous neoclassical economists are Alfred Marshall Walras. As a economist, আমি নিজেও নিজেকে economist মনে করি, so as an economist I love the theories by Walras or Marshall. Walras basically focus on the labor market mechanism, the wage rate, and Marshall he focused on the taxation and other things or utility term. So এগুলো আমার বেশ পছন্দের জায়গা। তো those are developed by the neoclassical economists. So তারা কি ছিল, তারাও ইকোনমিস্ট, বাট
they তাদের তাদের কাজগুলো স্লাইটলি ডিফারেন্ট দেন দ্য ক্লাসিক্যাল ওয়ান। ক্লাসিক্যাল থেকে তাদেরকে ক্রিটিসিজম করে তারা একটু সরে আসলো। সো তাদের মেইন কন্ট্রিবিউশনটাই ছিল হচ্ছে যে ইউটিলিটি, অর আমি যেটাকে বলছি যে মার্জিনাল অ্যানালাইসিস অফ ইউটিলিটি, কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস, এগুলো ছিল, বা ওয়েজ রেট, বা আমি বললাম যে লেবার মার্কেট মেকানিজম, দোজ আর মেইন কন্ট্রিবিউশন বাই দ্য নিওক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট। দেন ফাইনালি এইভাবে ইকোনমিক্স চলছিল obviously. In 1930s, there was a great depression in US economy. After First World War, US economy faced a problem, which was like the unemployment rate was extremely high in that time. Almost 70% of the total population, they're becoming unemployed. So একটা ইকোনমি যদি 70% পপুলেশন বোঝার চেষ্টা করেন, একটা ইকোনমিতে যদি 100 জন পার্সন থাকে, তার মধ্যে 70% they are unemployed, they don't have enough money to buy food, এরকম যদি একটা সিচুয়েশন হয়, and the price level is extremely high. So এই ধরনের সিচুয়েশন গুলোকে আমরা বলি রিসেশন। বিজনেস সাইকেল এটা আপনারা পাবেন, রিসেশন যে সিচুয়েশন সেটা। সো এই 1930s এ when US economy faced that problem, এটাকে বলে হচ্ছে কি গ্রেট ডিপ্রেশন। এইটার সময় যেটা হলো যে the theories developed by the classical economists or the neoclassical economists all are failed there. They can't solve the problem. Like the classical economists, they talk about the free market operation. That free market operation was failed to restart the economy, or the neoclassical economists, they discuss about the utility maximization, they talk about labor market mechanism, all are failed to restart that economy. So in that time there was an tax advocate, basically his occupation was tax advocacy, his name is John Maynard Keynes. He was a British economist. So he developed a theory which is like, when an economy face this kind of bankrupt, in that cases, if government intervened in that situation, that means if government intervened and do a kickstart, so that that economy will restart again. অর্থাৎ কেইন্স যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলো যে আচ্ছা একটু একটু মোর স্পেসিফিকলি বলি, ক্লাসিক্যাল বা নিওক্লাসিক্যাল, দেয়ার থিঙ্কিং ওয়াজ লাইক দেয়ার উড বি ফ্রি মার্কেট অপারেশন, অর্থাৎ আমার গভর্নমেন্ট বা আপনি কোনো এখানে ইনফ্লুয়েন্স ফেলবো না, মানে গভর্নমেন্ট কোনো ইনফ্লুয়েন্স ফেলবে না, আমি আমার মতো ডিমান্ড করতে থাকবো, আপনি আপনার মতো সাপ্লাই দিতে থাকবেন, এবং এইভাবে একটা ইকোনমি স্মুথলি রান হতে থাকবে, এখানে কোনো ইন্টারভেনশনের দরকার নেই। সো এইভাবে আসলে ইকোনমিক থিওরিজ গুলো ডেভেলপ হচ্ছিল। কিন্তু 1930s এ দেখা গেল যে মার্কেট ইটসেলফ, যেটাকে বলছে যে বাই দ্য ফ্রি মার্কেট অপারেশন অর বাই দ্য ইনভিজিবল হ্যান্ড, মার্কেট ক্যান নট রিস্টার্ট এগেইন। রিস্টার্ট যে করা, যে আমি আমার যে প্রবলেমস গুলো হচ্ছে সেটাকে সলভ করা, অর্থাৎ যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা হাই হয়ে গেছে, টু সলভ দ্য প্রবলেম, অর লাইক দ্য প্রাইস লেভেল ওয়াজ হাই, এগুলো কোনোটাই সলভ করতে পারছিলাম না। When I couldn't solve that problem, so I need new theories. So that new theory was introduced by Keynes. So he said, when government intervened in this sort of situation, this is called kickstart. So when government intervened this sort of situation, then that economy can restart again, অর্থাৎ ইকোনমিটা এমন ভাবে রিস্টার্ট হবে so that the economic problem we are facing, that would be solved over time. কিভাবে, আমি এটারও এক্সাম্পল দিচ্ছি। কিকস্টার্টটা বলতে এখানে বুঝেছে যে ইফ গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস সাম সাবসিডি প্রজেক্ট, ওর একদম যেটাকে বলা যায় যে মার্কেটটাকে মনিটরিং করা, ইফ গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস দোজ থিং, ইন দ্যাট কেসেস আমরা ইকোনমিটাকে খুব ভালোভাবে স্টার্ট করতে পারি। যেমন আমার সাথে আপনারা হয়তো এগ্রি করবেন, when the corona pandemic situation was very severe in our country on June 2020, our government took a wonderful project. I really appreciate that. That is, there was a subsidy project of 5,000 crore টাকা, 5,000 কোটি টাকার একটা সাবসিডি প্রজেক্ট ছিল। অনেকেই হয়তো ভেবেছেন যে গভর্নমেন্ট এটা গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের জন্য ছিল না। হ্যাঁ স্পেসিফিক কিছু সেক্টরদের জন্য গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা সাবসিডি প্রজেক্ট নিয়েছিল।
and that was the application of the theories by Keynes. Keynes কি বলছিল যে কিকস্টার্ট মানে কি একটা ধাক্কা, একটা বিগ পুশ আমাকে দিতে হবে। সো এই বিগ পুশটা দেওয়ার জন্য আমি ইকোনমিতে একটা বিগ পুশ দেওয়ার চেষ্টা করব, সেটা থেকে আমার হচ্ছে গিয়ে ইকোনমিটা আবার ঘুরে দাঁড়াবে, এরকম একটা বিষয় ছিল। So, আমাদের গভর্নমেন্ট কি করলো, জাস্ট ফলোইং দা পলিসি ডেভেলপ বাই কেইনস অন 1930s। সো গভর্নমেন্টও কিন্তু স্পেসিফিক কিছু সেক্টর, গভর্নমেন্ট দেখলো কোন সেক্টরে আমার বিগ পুশ দরকার, অবভিয়াসলি আরএমজি সেক্টর, বিকজ উই আর্ন মানে আমাদের এক্সপোর্টের একটা বড় পোর্শন হচ্ছে গিয়ে আমরা আরএমজি থেকে আর্ন করি। সো এই সেক্টরটাকে যদি ধরে রাখতে পারি, হুইচ মিনস আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর কোলাপস করবে না। দেন কিন্তু সেকেন্ড প্রায়োরিটি সেক্টর ছিল হচ্ছে এগ্রিকালচার। এই দুটো সেক্টরে হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্ট ফোকাস করলো এই সাবসিডি প্রজেক্টটা দিয়ে। এটা দিয়ে যেটা হলো মেইনলি, এই সেক্টর গুলো কোলাপস করে নাই, অর্থাৎ ওখানে গভর্নমেন্ট মানে আমি সাবসিডিটা এরকম ছিল যে গভর্নমেন্ট খুব লাইক কোনো আপনার ইন্টারেস্টই দিতে হয়নি, বা খুব মিনিমাম লেভেলের একটা ইন্টারেস্টে যারা আপনার হচ্ছে গিয়ে আরএমজি মানে গার্মেন্টস গুলোর ওনার বা ফার্মার, তাদেরকে গভর্নমেন্ট হেল্প করেছে। এটাই হচ্ছে সাবসিডি। সাবসিডি বলতে বোঝায় যে সর্ট অফ হেল্প। সো সেই হেল্প গুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট করেছে। সো হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্যাট কেস, যেটা হয়েছে যে এই সেক্টর গুলো কোলাপস করে নাই। দেখেন যখন আরএমজি কোলাপস করে নাই, হুইচ মিনস আরএমজির সাথে অনেক, বাংলাদেশে আমরা ধরে নেই এখন প্রায় 1 কোটির মতো মানুষ এই আরএমজি সেক্টরের সাথে ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি ইনভলভ। সো তাদের ইনকামটা কিন্তু ইনকাম সোর্সটা ছিল, তারা তাদের মতো করে আমরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট গুলো ঠিকভাবে করতে পারছি, সো আমাদের আর্নটা হচ্ছে। সো এটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরটা কোলাপস করে, ব্যাংকিং সেক্টর অ্যাজ ইট ইজ থেকেছে। সো এইভাবে অনেক কিছু কিন্তু এখানে ঘটতে থেকেছে। তো এভাবে আমাদের কিন্তু সেক্টরটা কোলাপস করছে না। তো দেখেন ওভারঅল ইকোনমিতে কিন্তু ইম্প্যাক্টটা অবভিয়াসলি করোনার ইম্প্যাক্ট আছে, কিন্তু যেভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ার কথা আমাদের ইকোনমিতে সেইভাবে ইম্প্যাক্টটা পড়ে নাই। যে ধারণা করা হচ্ছিল যে অনেক মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে, ফেমিন দেখা দিবে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে হ্যাজার্ড একটা, যেটাকে আমরা বলি যে অরাজকতা, এরকম একটা সিচুয়েশন, সেটা কিন্তু অনেকাংশে কমে আসছে, মানে এটা হয় নাই। তো এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে দা কিক স্টার্ট or the intervention taken by the government. So this theory actually was developed by Keynes on 1930s. So দেখেন আমি যা বলছি এখানে কিন্তু কোথাও ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা নেই, it all about the economic activities as a whole. So that's why Keynesian economics or Keynesianism is called as macroeconomics, and Keynes is considered as the father of macroeconomics. So এখানে আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, that means madam before 1930s maybe macro conceptই ছিল না economics. Yes, you are right. Before 1930s দেখা যাচ্ছিল যে ম্যাক্রো বলে যে মানে ইকোনমি যে মানে একত্রে কাজ করতে পারে, আমি যেটাকে বলছি, এবং হোল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যে আপনার উপরে ইনফ্লুয়েন্স ফেলতে পারে, এইভাবে থিঙ্কিংটা ইকোনমিস্টদের মধ্যে ছিল না। আফটার 1930s this sort of thinking was developed. So তাহলে আমরা আবার একটু রিফ্লেকশনে আসি। We have learned about the what is economics or its branches of economics. Then we discuss about the time frame of economics, that means how it's evolved actually. So we find out there are some basic theory which was developed by the father of economics, Adam Smith, or his followers. After that, to criticize the classical economists, there was another stream which is neoclassical economist, and finally we get the economic activities involved with the macro level, so it's called Keynesian economics. And এখন পর্যন্ত আমরা যে ইকোনমিক্স আমরা যারা নিউ জেনারেশন ইকোনমিক্স যে আমরা যে থিওরিজ গুলো ডেভেলপ করছি, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য কেনজিয়ানিজম, এটি বলতে চাচ্ছিলাম। So again, do you have any question regarding this portion? আচ্ছা একটু কথা বলি, অনেকক্ষণ তো এক টানা কথা বলে গেলাম। তো আমি একজনকে দেখতে পাচ্ছি, মেহেদি হাসান। Can you hear me? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। So মেহেদি,
Can you give me some reflection still মানে আজকের এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়িয়েছে can you give me some reflection about today's class? জি ম্যাম সরি বুঝতে পারি নাই মানে এখন পর্যন্ত যা পড়িয়েছি এটার ব্যাপারে কি একটু রিফ্লেকশন দেওয়া পসিবল? ম্যাম বুঝতে পেরেছি এখন আরেকটু ম্যাম যদি বাসায় একটু একটু চেষ্টা আচ্ছা রিফ্লেকশনটা হচ্ছে আচ্ছা অনেকে এই টার্মটা বুঝে না রিফ্লেক্ট করা কি আপনি মিররের সামনে গেলে আপনি আপনার একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন দ্যাটস রিফ্লেকশন। তো এখানে আমি কিছু ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি থ্রু দ্য ব্রেনস্টর্মিং। আপনার কাছে জাস্ট সেটা রিফ্লেক্ট যাচ্ছে যে আপনি কত পার্সেন্ট রিফ্লেক্ট করবেন। আপনি কিছু রিফ্লেক্ট নাও করতে পারেন, ইটস নট এ বিগ ডিল। সবাই যে খুব ফার্স্ট লার্নার হবে তা না। তো রিফ্লেকশন জানতে চাইলে আমি সাধারণত জানতে চাই যে কি বুঝলাম, বা যদি একদম একটা হলেও তো ইনফরমেশন বুঝছি সেটা নিয়েই যদি আপনি একটু বলেন আমি হ্যাপি হব। আচ্ছা, আর একজনের কাছে যে আহমেদ 211 batch, just he joined with us in last semester. Ahmed, can you hear me? Yes, madam, I can hear you. Okay, so what's your reflection from today's class? It Still was, now. it was good, madam. It's good. Ahmed, are you from, you are a foreign student? Yes, madam. Oh, okay. So if you face any kind of problems, like sometimes I talk in Bangla. So if you don't understand anything, please raise your hand. I will try to explain it on English. Okay. Okay, madam. Okay. Okay. So now let's discuss about the economic system. Economic system means when Ma'am. you, yes. নতুন টপিক শুরু করে মার্কেট ইকোনমিটা যদি একটু বুঝায় বলতেন না। Market economy. আচ্ছা, thank you, sir. The interesting thing is that আমি যে এখন যেটা স্টার্ট করছি, this topic will focus on the market economy. Okay? So আমরা এটা এখন এটাতে আসবো। ঠিক আছে? আসসালামু ম্যাডাম, একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. ম্যাডাম ওই যে যেটা বললেন যে ফাদার অফ মানে ইকোনমি, যেটা অ্যাডাম স্মিথকে বললেন, আর একটা হচ্ছে জন কেনিং, যিনি Maynard Keynes. Yeah. যে আমরা ফাদার অফ ইকোনমি কাকে ধরবো, কি অ্যাডাম স্মিথ আচ্ছা, না? হ্যাঁ, thank you. The father of economics actually Adam Smith. But more specifically, when you talk about the macroeconomics, so Keynes is the father of macroeconomics. ঠিক আছে? And তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ম্যাম, তাহলে who is the father of microeconomics? So again, Adam Smith is the father of microeconomics. Basically, classical or neoclassical, all economists are focused on the micro part, not the macro part. Okay. Okay, so if we talk about the market, that means আমরা যখন মানে যেটা নিয়ে কথা বলি না কেন, it always focus on a market. So that market actually follows an economic system. So now let's find out what are the type of economic systems. So for this purposes, you can open your online content. আমি এটা just এখানে just point গুলো লিখে রেখেছি. There is no definition and other thing. So kindly find out the definition and a relevant discussion from open access. So আমি এটা একদম last point থেকে আসবো. So actually there are three type of economic system. The first one is planned economy. So as I mentioned earlier, in economics, the word or the term will tell you what is this. So planned means already it's pre-decided, and economy means we know economics. So planned economy means already pre-decided economics. So in planned economy, as I mentioned, there was two decision-making unit, which is individual and firm. So their activities is demand and supply. So in planned economy, there is a pre-planned organization. Mostly it's the government. So government will decide about the whole demand and supply side. অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি যে planned economy, there is no activities of individual and supplier or producer. Government will decide about what will be the total demand of that economy and what will be the total supply of that economy. For example, if I talk about the public universities in Bangladesh, Ahmed, there are some public university in Bangladesh too. Green University is a private university, and there are some public university. So what happening in public university? Government decide
what kind of course will be offered there, or what the department, everything is decided by the government. In those universities there is no option for the students to choose the subject or the department or the faculty members. So that's an example of planned economy. That means government will decide everything. There is you have nothing to say. So that's called planned economy. If we discuss about the economic system in Cuba, they are following the Marxism, or Venezuela, that's an example of planned economy. Cuba বা ভেনেজুয়েলাতে যেটা হয় যে ওখানে গভর্নমেন্টেরই pre-decided করা থাকে everything, just as a citizen they participate everything. So that's an example of planned economy. In Bangladesh, if I talk about the railway system, railway communication, that's an example of planned economy, because in railway sector there is no private organization. So government decide how much what can I say, মানে per day schedule টা কিরকম হবে, like per day কতগুলো train service আমরা পাবো, and how much passenger government going to be carried by those train system. So এটা কিন্তু সবই গভর্নমেন্ট ডিসাইড করছে। Yeah, you can ask me, ma'am, I can purchase the ticket and I can enjoy the train ride, but it doesn't mean যে আপনি এখন সাপোজ আপনি এখন সিলেট যেতে যাচ্ছেন, সরি আপনি সাপোজ আপনি এখন বরিশাল যেতে যাচ্ছেন, সো there is no direct railway transportation through the বরিশাল। এটা জাস্ট যতটুকু আছে গভর্নমেন্ট যেভাবে আপনাকে প্রোভাইড করবে, you have to accept that. So এই ধরনের মার্কেট যদি আমি পাই বা এই ধরনের কোনো সিস্টেম যদি পাই, that's called planned economy. It has another name. In some cases it's called state capitalism or state socialism, or like Marxism or Marxism. It's also an example of planned economy. Okay, the second economic system is called market economy. One of my students asked me, ma'am, what is market economy? So this is that thing. So I said Adam Smith was introduced an topic which was free market mechanism. Free market mechanism means the economy will remain as it is. Like আপনার ডিমান্ড যা আছে আপনি আপনার মতো ডিমান্ড করবেন, whatever your supply, আমি যেভাবে সাপ্লাই দিতে পারবো, I will supply that amount. So এই সিস্টেমটাকে আমরা বলি free market mechanism. That means there will be no incentive, no intervention, nothing. So the another name of the free market mechanism is called laissez-faire. So when the laissez-faire system will be introduced in an economy, it's called market economy, which means the consumer or the whole consumer of an economy, they will decide about the demand side, and the whole producer, jara jotojon achen producer, ba you can talk about, you can say the firms, they will decide about the supply side. So market economy means when there will be no government intervention, only the consumer and producer, they will decide about the demand and supply side. That economic system is called market economy. এখানে মজাটা হচ্ছে কি এটাই যে ওই যে বললাম there will be free market mechanism. That means the market will remain as it is. Your demand and supply, that will balance the equilibrium. That means the market price or the final outcome, that means the final demand and supply will be decided by your economic activities. Say for example, if I discuss about the education system in Bangladesh in private universities, that's an example of market economy. Like earlier I talked about the public university, and it's an example of planned economy. Like in Bangladesh public universities, we offering some courses like history or Bangla or anthropology or archaeology. So আপনি যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আসেন, there is no department like this. Bangladesh still we have 104 private universities. I think none of those private university offering this sort of courses. Why? Because of, if we focus on the Bangladesh economy, আমাদের ক্যারিয়ারে আমি আসলে হিস্ট্রি পড়ে বা ফিলোসফি পড়ে I will not get a suitable job for me. So আমরা যেটা করি যে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে জব সেক্টরটাতে ফোকাস করি এবং সেখানে আসলে
যে ধরনের সাবজেক্ট গুলো থাকে সেই সাবজেক্ট গুলো পড়তে চাই, স্পেশালি when we took admission on private universities. So that's why দেখা যাচ্ছে যে private university we are offering more courses on BBA, MBA or EEE or CSE or textile department because there is some sort of demand on those subjects. So as a consumer you demand for courses on BBA level or you demand for courses on MBA level. So those private university offering MBA courses or BBA courses or EEE courses. বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? অর্থাৎ here the demand will depend on your opinion and the supply will depends on my opinion. আমি আমার মতো করে সাপ্লাই দিব, আপনি আপনার মতো করে ডিমান্ড করবেন, then the market will reach a balancing situation which is equilibrium. So then the market will stable by this way. That means there will be no government intervention in market economy. Now you ask me, ma'am, then why government can intervene? Normally in planned economy, government intervene. In some cases, mixed economy. When there is mixed economy, government intervene there too. So mixed economy means, again we find out the definition from the name. আমি কিন্তু এখানে কোনো memorization বা others এ যাইনি, আমি just নামটা দেখে বলছি। Mixed economy means this is the hybrid blend of market economy and planned economy. That means in that economy you will find out some portion from planned economy and some portion from market economy. So for example, if we discuss about the tertiary level education system in Bangladesh, so there are some public sector like public universities and there are some private sector which is private universities. So public universities follows the planned economy system and private universities follows the market economy system. In mixture them we find out the tertiary level education or the higher level education. So this is a perfect example of market mixed economy, sorry. সো আমি যেরকম আপনার একটা লেকচার কালেক্ট তুলতে বলেছিলাম, তো সেখানে যদি জাস্ট প্ল্যান্ড ইকোনমির পাশে আপনি একটা এক্সাম্পল হিসেবে লিখে রাখেন পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ, রেলওয়ে সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, সো ইট উড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট লেটার যে এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে। মার্কেট ইকোনমির পাশে লিখে রাখেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ or the fish market in Bangladesh, rice market in Bangladesh, gold market in Bangladesh. Those are example of market economy. And mixed আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমিটা কি তাহলে আমরা মিক্সড ইকোনমি বলতে পারি? যেহেতু exactly overall যদি বলেন this is an example of mixed economy. Specific সেক্টরে গেলে কিছু মিক্সড পাবেন, কিছু মার্কেট পাবেন, কিছু প্ল্যান্ড পাবেন। Specific আছে একটু বুঝাই বলি, if I talk about the communication system, that's mixed economy, but more specifically roads and highway, that's market economy, because in roads and highway government intervention নাই, সেটা পুরোটাই প্রাইভেট সেক্টরে যাচ্ছে। মানে প্রাইভেট সেক্টর বলতে বুঝাচ্ছি আপনার ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের উপর ডিপেন্ড করে ওটা যাচ্ছে। বাট in aviation there is some planned economy like the service offered by the Biman Bangladesh, that's government thing, that means planned economy. And the service offered by the private airlines like Novo or US Bangla, that's an example of market economy. আবার আপনি যদি রেলওয়ে সিস্টেমের কথা বলেন, রেলওয়ে কমিউনিকেশন ইটস টোটালি প্ল্যান্ড ইকোনমি। or আবার আমি যদি ওয়াটারওয়েজ গুলোর কথা বলি, that's মিক্সড ইকোনমি। স্মল পোর্শন অফ গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন আছে সেখানে, বাকিটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে যাচ্ছে। সো মেইনলি হচ্ছে গিয়ে যে কোনো মার্কেট ধরে আমরা ফোকাস করব, দ্যাট মার্কেট উইল টেল ইউ দ্যাট হোয়াট ইকোনমিক সিস্টেম ইট গোয়িং টু ফলো। ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিটার কথা বললাম যে when I talk about private universities it follows the market economy, but আমি যদি ওভারঅল সিনারিওটা দেখি লাইক টারশিয়ারি লেভেল এডুকেশনটাতে যাচ্ছি, it follows the mixed economy. আবার আমি যদি ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে বিআরটিএ, ওটা তো রোডস এন্ড হাইওয়েজ এর মধ্যে পড়ে না, ওটা তো গভর্নমেন্ট ইকোনমি বা হচ্ছে যে আপনার প্ল্যান্ড ইকোনমি, ফিক্সড ইকোনমি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো হ্যাঁ আপনি তাহলে একটু ভুল বলছে, রোডস এন্ড হাইওয়ের মধ্যে যদি আপনি বিআরটিএ কে কাউন্ট করেন, আসলে বিআরটিএ এর কন্ট্রিবিউশনটা খুব কম, তো ওই জন্য আমি আসলে ওটাকে কাউন্ট করি নাই। বিকজ আপনি ধরেন ঢাকা রংপুর যাবেন, সেখানে কি আসলে মানে গভর্নমেন্টের কোনো সার্ভিস আছে? পুরোটাই প্রাইভেট। বিআরটিএ এর কিছু সার্ভিস আছে সিটি এরিয়াগুলোতে, সিটি কর্পোরেশন যেটাকে আমরা বুঝি সেখানে, সেটা ছাড়া দেখা যায় যে সেভাবে সার্ভিস নাই। তো এই জন্য কমিউনিকেশনে আমি ওইটার পোর্শনটাকে মানে স্কিপ করেছি।
কিন্তু আমি যখন এভিয়েশনে গেলাম তখন কিন্তু বললাম, বিকজ এভিয়েশনে দেখা যাচ্ছে যে বিমান বেশ ভালোভাবে আমাদের সার্ভ করছে, তো সেটা কিন্তু প্ল্যান্ড ইকোনমির মধ্যে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করে। আচ্ছা, আর একটু স্পেসিফিকলি বলি, যেহেতু বিমান নিয়ে বলছিলামই, যেমন এভিয়েশন সেক্টরে কি হচ্ছে, আপনি যদি বিমানের শিডিউল গুলো দেখেন, দেখবেন যে বিমানের শিডিউল পুরোপুরি উল্টা পুল্টা, অর্থাৎ ওটা আপনার ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড করে না। লাইক ঢাকা কক্সবাজার or ঢাকা চিটাগং, দোজ আর ভেরি বিজি রুট, বাট ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্যাট বিমানের ওই রুটে হয়তো পার ডে 3টা ফ্লাইট আছে, কিন্তু দেখবেন যে ঢাকা রাজশাহীর বিমানে 3টা ফ্লাইট আছে। এটা কিন্তু দরকার নেই, ঢাকা রাজশাহী অতটা বিজি রুট না। আবার কিন্তু আপনি যখন ইউএস বাংলা বা নোভোর শিডিউলটা দেখবেন, ফ্লাইট শিডিউল, ইউ উইল ফাইন্ড আউট ঢাকা কক্সবাজারে 6টা ফ্লাইট আছে পার ডে, ও ঢাকা চিটাগং 6টা ফ্লাইট, বাট in Dhaka Rajshahi বা ঢাকা যশোর বা ঢাকা সৈয়দপুর there is only one flight because those are not busy route. So এটা actually depends on your demand, because those private sector, they following the market economy, they supply according to your demand. When they find out yes your demand is more for Dhaka Chittagong highway, Dhaka Chittagong route or Dhaka Cox's Bazar route, they offering more flight on that sector. That's market economy, মানে মার্কেট ইকোনমি এন্ড প্ল্যান্ড ইকোনমি মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝাচ্ছি, যেটা যে মার্কেট ইকোনমিতে দ্য সাপ্লাই উইল বি অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ডিমান্ড, বাট ইন প্ল্যান্ড ইকোনমি গভর্নমেন্ট উইল নট pay concern about your demand or supply. Government will do as it is, government according to their আমি কি একটু policy. বলতে পারি? জি বলেন। ম্যাম, ইয়েতে গভর্নমেন্ট ইকোনমি হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ইকোনমিও কিন্তু পাবলিক ডিমান্ডই হচ্ছে করে, প্রেফার করে, কিন্তু ওখানে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে প্রফিটটা বা হচ্ছে বিজনেস কনসেপ্টটা ওখানে কম থাকে, কিন্তু প্রাইভেট ইকোনমি যেগুলোতে বললেন ওখানে মার্কেট মানে ইকোনমি, হ্যাঁ মার্কেট ইকোনমিতে প্রফিট কনসেপ্টটা বেশি থাকে, কিন্তু বোথ অল মানে সবাই কিন্তু আপনার পাবলিক ডিমান্ডটাকেই পাবলিক ডিমান্ডটাকে ফোকাস করে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে যেহেতু পাবলিক ডিমান্ডের কথা বলেই ফেলছেন, তাহলে এখানে একটু আসি। Actually, when you talk about the planned economy, that means government economy, according to your concept, government actually আপনার পাবলিক ডিমান্ডটা চিন্তা করে না, গভর্নমেন্ট এখানে যেটা চিন্তা করে দ্যাট ইজ ট্রান্সফার পেমেন্ট, অর্থাৎ লেস প্রিভিলেজ যারা আছে তাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার কথা চিন্তা করে। বুঝতে পারছেন? গভর্নমেন্ট যে বললেন বিজনেস করার টার্গেটটা থাকে না, সো গভর্নমেন্ট ট্রান্সফার পেমেন্টের পোর্শনটাতে আসে, অর্থাৎ হাই ইনকাম পিপলকে তো আমার আসলে সার্ভিস দেওয়া দরকার নাই। গভর্নমেন্টের টার্গেট হচ্ছে লো ইনকাম পিপলদের সার্ভিস দেওয়া, দ্যাটস কল মানে ট্রান্সফার পেমেন্ট, দ্যাট মিনস দ্য সার্ভিস বা দ্য বেনিফিটস উইল ট্রান্সফর্ম ফ্রম হাই ইনকাম টু লো ইনকাম পিপল। এখন এই যে যেমন আপনি বলছেন ম্যাডাম বিআরটিএ, এটা একটা প্ল্যান্ড ইকোনমির এক্সাম্পল হতে পারে। বিআরটিএ তে আপনি দেখবেন যে সেম রুটে একটা নর্মাল বাসের যে ফেয়ার থাকবে, বিআরটি এর ফেয়ার কিন্তু সেম না, বিআরটি এর ফেয়ারটা কম্পারেটিভলি অনেক কম হয়। কেন গভর্নমেন্ট ওটা দিচ্ছে? আপনি কি বলবেন যে ওটাকে পাবলিক ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড করে দিচ্ছেন? না, গভর্নমেন্ট চিন্তা করছে সাপোজ ঢাকা রাজশাহী রুটে গভর্নমেন্ট দুটো বাস দিল, মানে দুটো পেয়ে দিল যে বিআরটি এর বাস। গভর্নমেন্ট দেখলো যে এই রুটে কিছু মানুষ অবভিয়াসলি যায় যারা এখানে যে বাস ফেয়ার আছে এটাতে তারা চলতে পারবে না, মানে যেতে পারবে না। তো তাদের কনসার্নের উপর বেসিস করে কিন্তু গভর্নমেন্ট ওই বাস সার্ভিসটা ইন্ট্রোডিউস করলো এবং বেশ পুয়ার একটা বাস ফেয়ার তারা দিল। তো ইট ডাজন্ট মিন যে আমার ঢাকা রাজশাহী হাইওয়েতে অনেক ডিমান্ড আছে, ইট মিনস আমার ঢাকা রাজশাহী হাইওয়েতে কিছু সাবসিডি দেওয়া দরকার আছে বা কিছু ট্রান্সফার পেমেন্ট করা দরকার আছে, which will serve the low income people or the less privileged person, তাদেরকে সার্ভ করবে। তখন আমি ওটা দিব। মোর স্পেসিফিকলি আসলে আপনি ওটা বলতে পারেন পাবলিক ডিমান্ডের থেকে এখানে গভর্নমেন্টের ফোকাস থাকে হচ্ছে গিয়ে যদি গভর্নমেন্ট ভালো হয় তাহলে ফোকাস থাকে হচ্ছে গিয়ে টু ট্রান্সফার পেমেন্ট। আচ্ছা, মনজুরুল রেইজ ইওর হ্যান্ড। ইয়েস স্যার, ইউ ক্যান আস্ক মি। এটা হচ্ছে বিআরটিসি হবে ম্যাম। বিআরটিএ হচ্ছে দা ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, যারা রুলস রেগুলেশনস তৈরি করে এবং লাইসেন্স এগুলি প্রোভাইড করে। আর সার্ভিসটা দেয়া হচ্ছে বিআরটিসি ম্যাম। ওকে, মানে ওই যে মিরপুরে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে ওরা হচ্ছে বিআরটিএ। আচ্ছা, আর ওরা যে সার্ভিস দেয় ওরা হচ্ছে বিআরটিসি। ওকে, থ্যাংক ইউ, একটা লার্নিং হলো। সো হুইচ মিনস যেটা বলছিলাম যে যদি একটা কোনো বাস সার্ভিস দিতে চাই সেটা বিআরটিসি থ্রুতে দিবে। তো আমি কমিউনিকেশন সেক্টরে আসলে গভর্নমেন্টের ইন্টারভেনশনটা আনিনি, বিকজ এই যে বিআরটিসি যে
ইনভলভমেন্ট গুলো বলছে এটা খুব কম। আমি বিআরটিসির বাস আমরা কয়টা দেখি ঢাকা সিটিতে বলেন? মোস্টলি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের বাস থাকে। আমি যখন জাহাঙ্গীরনগরে পড়তাম তখন বিআরটিসির অনেকগুলো বাস ছিল। আমি ১ বছর দেখলাম, তারপরে দেখলাম সব বাসগুলো গায়েব হয়ে গেছে, কোনো বাস টাস নাই। তো এরকম মানে দেখা যায় যে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি মানে পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যায়, তো ওগুলো আসলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তো প্ল্যান্ড ইকোনমির আসলে আমাদের মতো দেশে প্ল্যান্ড ইকোনমিটাকে মেইনটেইন করাটা ডিফিকাল্ট। বাট ইফ আমরা যদি কোনো অর্গানাইজড ইকোনমিতে যাই, ইভেন আপনি যদি অর্গানাইজড ইকোনমির জন্য আমাদের খুব দূরে যেতে হবে না, আপনি যদি মালয়েশিয়া বা থাইল্যান্ডের দিকেই ফোকাস করেন দেখেন, দেখবেন যে দেয়ার ইকোনমি ইজ ভেরি অর্গানাইজড। তো ওখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট যে সেক্টর গুলো ইন্টারভিন করছে, প্ল্যান্ড ইকোনমি যেখানে চলছে সেগুলো খুব প্রপারলি চলছে। আবার একইভাবে যেখানে মিক্সড ইকোনমি আছে সেটাও কিন্তু প্রপারলি চলছে। সো আই হোপ দ্য ইকোনমিক সিস্টেম টার্ম ইজ ওকে উইথ ইউ, দ্যাট মিনস আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন। তো নাও এখন একটু আসি যে স্টিল আমরা যতটুকু পড়েছি এখান থেকে আমি কোশ্চেন গুলো কি ধরনের করতে পারি। সো স্টিল নাও আমি যতটুকু পড়েছি এখান থেকে আই উইল ask question from the branch part or the definition area, like what is economics, or like the definition of micro macro, or the difference between them. দেন আমি যে হিস্ট্রিটা পড়িয়ে আসলাম, আমি এখান থেকে কোনো কোশ্চেন করি না, জাস্ট গিভ ইউ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক্স। মানে ইকোনমিক্স এর অল থ্রু দেখেন এখন কিন্তু একটা আইডিয়া হয়ে যাচ্ছে যে কিভাবে আসলে ইকোনমিক্সটা ইভলভ হয়ে এসেছে। তো সেটার জন্য আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি এটা পড়িয়েছি, বাট ওখান থেকে আমি কোশ্চেন করি না। বাট I love to ask question from this part, which is economic system. And আমার যেটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে আমি যখন কোশ্চেনটা করি, আমি প্রশ্নটা করি এভাবে যে I ask for real life example. সো এক্সাম্পলটা আপনি যেটা দিবেন সেটা আপনার রিয়েল লাইফ, অর্থাৎ আপনি নিজে যেটা ফিল করেছেন পেয়েছেন এই ধরনের এক্সাম্পল দিলে আমি কিন্তু সেটা প্রেফার করব। মানে সেখান থেকে আমাকে অ্যান্সার করলে আমি খুশি হব, সেভাবে অ্যান্সার করার চেষ্টা করব। Okay, now our next topic is 10 principle of economics, যেটা আমাদের আসলে মেইনলি আমি এটা নিয়ে আজকের চ্যাপ্টারটা মানে ফোকাস করার কথা। এন্ড আমরা যে রেফারেন্সটা ফলো করছি, একটু এখন একটু রেফারেন্সটা দেখিয়ে আসি। So আমরা যে রেফারেন্সটা ফলো করছি, which is the first chapter by Manq. This is also focused on this topic, that is the 10 principle. তো আমরা কিন্তু এখন হচ্ছে গিয়ে এই চ্যাপ্টারটা মানে এটা পড়বো। এতক্ষণ পর্যন্ত এই চ্যাপ্টারেই ছিলাম, বাট আমি যেটা পড়াচ্ছিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্য মডিফাইড পার্ট বাই মাইসেলফ। এখন আমরা আসলে 10 প্রিন্সিপালে ফোকাস করব। So here I will discuss about the 10 principle, and those 10 principle will focus 3 key points. The first 4 principle will focus the key point, that is how people make decision. আজকে আমি এতটুকু পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ শেষ করব। After that in the next class আমরা বাকি প্রিন্সিপাল গুলোতে চলে যাব। So as I say earlier, that is the first 4 principle that will focus the key point, which is how people make decision. Under it there are 4 principle, that is people face trade-off, then opportunity cost, then rational people think at the margin, then people respond to the incentive, then the key point is how people interact to each other. Okay, there is an interesting thing is this slide, that is আমি প্রত্যেকটা পয়েন্টকে হচ্ছে উইকিপিডিয়ার সাথে রাইট করে দিয়েছি। সো আপনি যখন স্লাইডটা নিজে ডাউনলোড করে পড়বেন, জাস্ট আপনি যদি ক্লিক করেন স্লাইডটার উপরে, যে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন when আমি আমার মাউসটা এখানে নিচ্ছি, উইকিপিডিয়ার লিংকটা চলে আসছে। তো জাস্ট ইফ ইউ ক্লিক অন দ্যাট, আপনি উইকিপিডিয়ার লিংকে উইকিপিডিয়ার পেজে চলে যেতে পারবেন স্টাডি করার জন্য। ওকে, সো the second key point was how people interact with each other. That means what would be our interaction in market. So under it again there are 3 principles. The number 1 is the trade can make everyone better off. Then the market is usually a good way to organize the economic activities. And the last thing is government can sometimes improve the market outcome. And the last key point is how the economy work as a whole. Under it again there are 3 principles, which is for the first one is about the country's standard of living. The second one is about the price rises when government prints too much money, and the third one is society faces short-run trade-off between unemployment and inflation.
So basically আমি প্রথম যে কি পয়েন্ট যেটা, দ্যাট ইজ হাউ পিপল মেক ডিসিশন, এটার আন্ডারে যে চারটা প্রিন্সিপাল আছে ওগুলো একটু বেশি এক্সপ্লেন করি, বিকজ দোজ রিলেটেড উইথ আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। অ্যান্ড বাকিগুলোর মধ্যে আমি জাস্ট একটু গো থ্রু করেছি, ওগুলো আমরা ম্যাক্রো পার্ট যখন পড়বো মোস্টলি আমরা ফোর্থ বা ফিফথ লেকচারে পাবো, তখন ওগুলো নিয়ে আমি আসলে ডিসকাস করবো। সো এখন মেইনলি ফোকাস করবো হচ্ছে প্রথম চারটা প্রিন্সিপালে। So the first key point, that is how people make decision, under it our first principle is people faces trade-off. So here we can find out two new word. আগে সেই new word গুলো বুঝে নিই, তারপরে হচ্ছে চলে যাবো। The word is actually trade-off. So what is trade-off? Trade-off means you exchange something, like you go to a shop and you want to purchase some food. So আপনি কি করবেন? You will give him you will give some money to the shopkeeper and you took the food, which means you exchange the money with the food, তাই না? So that situation is called trade. So whenever we took any kind of decision, we face this thing, which is trade-off. That means we have to exchange something to decide any sort of thing. Say for example, actually আমি এটা কিভাবে বুঝাবো? আমাদের জন্য এই যে বলছিলাম যে we have unlimited wants but limited resource to fulfill that, which means at a single time or using your scarce resource, you will face a lot of things to do. Say for example, I was talking about time, I can talk about the money, I can talk about the health. So in that cases you will have a lots of option, but you can only choose one. For example, before your midterm examination or class test, আপনি কি করতে পারবেন? Either you can concentrate on your study, or you can enjoy your personal time, or you can enjoy your time with your family, or you can enjoy a movie, etc. So here we have lots of options, like before midterm exam, class test or midterm examination, we can do what? We can study, we can enjoy our personal time, or we can enjoy watching a movie, or we can enjoy sleep. But you can't do all those things together. You have to choose one. So which means whenever we took any kind of decision, there are lots of options for us and we have to choose any one from them. That's called actually people faces trade-off, whatever you are doing. So economists actually এভাবে বলে, when you wake up and then when you go for sleep, এই যে in between যে টাইমটা আমরা পাচ্ছি, পুরোটা সময় actually involved with economics. So প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখেন you face trade-off. মর্নিং এ যখন ঘুম থেকে উঠলেন, you have to choose যে আপনি চাইলে আরো কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারতেন, অথবা আপনি ফ্রেশ হয়ে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারছেন। তো আপনি ট্রেড অফ করেছেন না, কিসের সাথে ট্রেড অফ করেছেন? অবভিয়াসলি ইওর ভ্যালুয়েবল স্লিপটাকে আপনি হচ্ছেন গিয়ে ক্লাসের সাথে ট্রেড অফ করেছি না? আমাদের কিন্তু দুটো অপশন ছিল। এখন ধরেন আফটার আমার ক্লাস আপনার কাছে অনেকগুলো অপশন থাকবে, যে আপনি চাইলে ব্রেকফাস্ট করতে পারবেন, আপনি চাইলে ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড দ্য নেক্সট ক্লাস, অর হোয়াট ক্যান আই সে, আপনি চাইলে ঘুমাতেও পারেন। So again you have three options. এখন ওই three option এর মধ্যে you have to choose any one for you. It doesn't mean যে আপনি ব্রেকফাস্টটাকে চুজ করলেন it's a bad option, or you choose the class, it's a bad option. Every option are okay. But the thing is that whenever we do anything, we have lots of option and we have to choose any of them. এই যে বলছি যে অনেকগুলো অপশন আছে and সেখান থেকে আমরা যে কোনো একটাকে চুজ করি, that's called people face trade-off. So before midterm, you're facing trade-off between studying and enjoying quality time with your family, or like when you have money, when you have some sort of earning, you face trade-off, like how much you are going to spend for clothes or food or shelter or healthcare or education, and you have to allocate the resources according to your wants. So অনেকগুলো অপশন থাকছে, সেটার মধ্যে থেকে আমি যে কোনো একটা চুজ করছি। So that's called people face trade-off. So now as a decision maker, like if you are individual, আপনি যেমন trade-off face করবেন, same thing if you are a producer, you will face trade-off too.
লাইক আমি যদি একজন প্রডিউসার হই, আমি যেমন আজকে যে ট্রেড অফটা ফেস করছি, আমার আজকে মনে হচ্ছে যে আমি পুরো চ্যাপ্টারটাই কমপ্লিট করে ফেলি, যে 10 প্রিন্সিপালটা কমপ্লিট করে ফেলি, সো দ্যাট নেক্সট ক্লাসে আমার জন্য ইজিয়ার হবে। কিন্তু আমি অলরেডি ক্লাসের শুরুতে বলে দিয়েছি যে আমি 10 বা 15 মিনিটস আর্লিয়ার ছেড়ে দিব, যাতে আপনি নেক্সট ক্লাসটা ভালোভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারেন। এই জন্য আই উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, একদম এইটাই আমি স্টার্ট করতে চাচ্ছি, কিন্তু এটা বলছিলাম। তো এখন আমি কিসের মধ্যে ট্রেড অফ ফেস করছি? আমি ট্রেড অফ ফেস করছি যে হাউ মাচ প্রডিউস, আমি আজকে ক্লাসে কতটুকু প্রডিউস করতে চাই, কতটুকু সার্ভিস দিতে চাইছি, এটার মধ্যে কিন্তু আমার একটা ট্রেড অফ আমি ফেস করছি। আবার অ্যাজ এ প্রডিউসার আমাকে কিন্তু ডিসাইড করতে হয় হোয়াট টু প্রডিউস, লাইক আমি আজকে কোন ম্যাটেরিয়ালস পড়াবো, আমি কতটুকু পড়াবো, নেক্সট ক্লাসে কতটুকু, এই যে এগুলোও কিন্তু হচ্ছে কি আমাকে ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় আসতে হচ্ছে, যে আই হ্যাভ লটস অফ অপশন বাট আই ক্যান চুজ অনলি ওয়ান। দেখেন আজকে চাইলেও আমি আজকে চাইলে কি আইদার আমি হচ্ছে গিয়ে কিছু পোর্শন পড়াতে পারবো স্লাইডে, আর আমি ফুল পোর্শনটা পড়িয়ে শেষ করতে পারবো। অর্থাৎ আমার কাছে কিন্তু এমন অপশন নাই যে আমি দুটোই একসাথে করতে পারছি, আমাকে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে। এটাই বলতে চাচ্ছি, দ্যাটস কল্ড পিপল ফেস ট্রেড অফ। সো নাও you can say, ma'am, maybe only the producer and the consumer, they face trade off. Actually the thing is wrong. When you talk about government, or if we talk about the society also faces the trade off between two terms. One is efficiency, another one is equality. To explain that, I would like to share a image with you. একটু এই জন্য আমি স্টপ শেয়ারে যাচ্ছি। আমি একটা ইমেজ শেয়ার করবো, যেটা দিয়ে আপনারা আসলে বুঝে যাবেন যে হোয়াট ইজ এফিসিয়েন্সি এন্ড হোয়াট ইজ ইকুয়ালিটি। Just allow me some time. Okay, thank you. Allowing me the time. So here you can see there is a two picture. One is shows the equality, another one is equity. Acha, to bole ni efficiency and equity are the same thing. In your book ওনারা হচ্ছেন গিয়ে এফিসিয়েন্সি লিখিয়েছে, এখন এখন যে লেটেস্ট এডিশন আছে সেখানে আবার ইকুইটি লেখা আছে। এফিসিয়েন্সি এন্ড ইকুইটি আর দ্য সেম থিং। আমি ডেফিনেশনে পরে আসবো, আগে একটু ইমেজটা দেখে বোঝার চেষ্টা করি। So equality means the society's resources, that means that society's scarce resources will be distributed uniformly among the different income class people. And equity means you will find equity or efficiency, you can say efficiency or equity means you will get the best outcome from your scarce resources. আচ্ছা, equality কি বুঝাচ্ছিলাম? equality বুঝাচ্ছিলাম যে একটা সোসাইটিতে কি হচ্ছে, obviously in there are different income class people, so this tall people indicates the high income people, this mid range is indicate the mid income people, and this smallest one indicates the low income people. And this tool, এই যে আমরা যে টুলটা দেখতে পাচ্ছি, these are tool, it means the subsidy or the benefits given by the society or government. And this baseball match means your living standard, okay, or how much service the service you're getting from government, এটা হচ্ছে কি বেসবল ম্যাচ দিয়ে বোঝাচ্ছে। সো ইফ গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টেরও এই যে ট্রেড অফ ফেস করছে বা সোসাইটিও ট্রেড অফ ফেস করছে, হুইচ মিনস গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু অপশন, ইকুয়ালিটি অর এফিসিয়েন্সি। এর মধ্যে গভর্নমেন্টকে চুজ করতে যে কোনো একটা, এরকম না যে গভর্নমেন্ট দুটোই চুজ করতে হবে, যে কোনো একটা চুজ করবে। এবং আমি বলছি না যে কোনোটাই খারাপ, অল আর ওকে, যে কোনো একটা আপনাকে চুজ করতে হবে। সো ইফ গভর্নমেন্ট চুজ ইকুয়ালিটি, equality means the scarce resources will distribute uniformly among the society, which means the same amount of scarce resources, that means benefit will provided to the high income people, to the mid income people, and the low income people. So what happened there? High income people, already he has enough income, that means he has quality living standard. So when you subsidize him, which means he enjoy the match, that means enjoy the service,
ইন এ গুড ওয়ে, একদম প্রপারলি যেটাকে বলা যায় যে খুব বেশি ওভার ওভার মানে সাপ্লাই যেটা হয়ে যাচ্ছে, যে এক্সেস সাপ্লাই, এইভাবে হচ্ছে গিয়ে সে সেটাকে এনজয় করছে। দেন ফর দ্য মিড ইনকাম পিপল, হোয়াট হ্যাপেন ফর হিম, হি এনজয় দ্য ম্যাচ, ওকে, মানে সে আগেও যেটুকু ছিল এরকমই, অর্থাৎ খুব যে ভালো লিভিং স্ট্যান্ডার্ড সে পাচ্ছে সেরকম না, হি ইজ ইন দ্য সো সিচুয়েশন। বাট ফর দ্য লো ইনকাম পিপল, অলরেডি তাদের ইনকাম লোই ছিল, আমি মেনশন করছি, and subsidy project দিয়ে দেখা যাচ্ছে they don't have up to that level living standard. এবার আসি, if government choose the equity, that means efficiency. Efficiency means you will get the best outcome using your scarce resources. So in that cases, the resources or that scarce resources will distribute among the ones of the income class. So the high income people, they doesn't need any kind of subsidy. So তাদেরকে আমরা সাবসিডি দিলাম না, তারপরেও কিন্তু he has sort of living standard. The mid income people, we subsidize them according to their wants, and that low income people who needs the more subsidy project, ওই যে planned economy তে বলছিলাম যে ট্রান্সফার পেমেন্ট, এখানে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি we will আমরা ট্রান্সফার করব, so they will get the maximum benefit, so that what happened there, all income class now enjoy the same living standard. বুঝাতে পারছি বিষয়টা? So government facing trade-off between equity and equality, or I can say efficiency and equality. So government have to choose which one they are going to follow. That means এরকম না যে, আবার এখানে একটু আসে, আবারও বলছি যে it doesn't mean যে efficiency is a bad thing or equality is a bad thing. Both are okay, but আপনাকে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে। আচ্ছা, so আসি what is efficiency, যে এখানে definition এটা বলছে যে when society gets sorry, the most of its scarce resources, that means it will get the maximum benefits from its scarce resources, that call efficiency or equity. And equality means when the property will distribute uniformly among the society's member. So now আপনাদের হয়তো ইমেজটা দেখে যেটা আইডিয়া হয়েছে যে মেবি equality is not a good term. That means এখানে high income people কে আমরা একই রকম সাবসিডাইজ করছি, লো ইনকাম পিপল দে আর নিডি, বাট তাদেরকে আমরা সেম অ্যামাউন্টে সাবসিডাইজ করছি না। বাট একটু যদি এথিক্যালি চিন্তা করেন, দেখেন তো দ্য হাই ইনকাম পিপল, হুইচ মিনস তারা কিন্তু কষ্ট করেই সেই পজিশনে পৌঁছেছে, আমি তাকে কেন মানে সাবসিডাইজ করব না, মানে তাকে কেন বেনিফিটস দিব না, ঠিক কিনা? তো সেখানে মানে অল আর ইকুয়াল বা উই অল হ্যাভ ইকুয়াল রাইটস, এভাবে চিন্তা করতে গেলে কিন্তু ইকুয়ালিটিটা চলে আসছে। আচ্ছা, এখন ইকুয়ালিটি বাদ দিলাম, এখন যদি আমি এফিসিয়েন্সির কথা চিন্তা করি, এখন যদি আমি এথিক্স মানে আমি চিন্তা করলাম যে না, আমি হিউম্যানিটির কথা চিন্তা করছি, তখন কিন্তু আমাকে আসলে এফিসিয়েন্সিতে যেতে হয়, অর্থাৎ আমি বা ইকুইটিতে যেতে হয়। দ্যাট মিনস আই উইল ডিস্ট্রিবিউট the resources according to the wants of the people, and from that I will get the maximum benefits বা most of the benefits আমি সেখান থেকে কিন্তু পাবো। So এই যে আমি যে বলছিলাম যে as a producer or as a consumer we face trade-off, which means we have lots of option and we can think a sort of thing at a singular time, ঠিক একইভাবে when government do something, it also faces trade-off between efficiency and equality. So for example, in last year when the pandemic was introduced in our country, situation was very worse, তখন গভর্নমেন্ট, যখন বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের কথা বলছি আমি, যখন ট্যাক্সেশনটা পলিসিটা নিয়েছিল, গত বছর ট্যাক্সেশনটা যদি ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করেন, ইউ উইল ফাইন্ড আউট দেয়ার ওয়াজ এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট was taken by government, এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছিলাম যে লো ইনকাম পিপল বা মিড ইনকাম পিপলদের কিন্তু ট্যাক্স বার্ডেনটা গত বছরের ফিসকাল ইয়ার মানে গত বছরের বাজেটে খুব কম ছিল, বাট ইন দিস ইয়ার এটা আর নাই। এই বছরে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে ট্যাক্সে কিন্তু সেভাবে কোনো সাবসিডাইজ গভর্নমেন্ট করেনি, বরঞ্চ ইউনিফর্মলি ট্যাক্সটা সাবসিডাইজ। সো এটা আসলে গভর্নমেন্টের উপর ডিসাইড করে বা গভর্নমেন্টের পলিসিগুলোর উপর ডিসাইড করে হুইচ ওয়ান গভর্নমেন্ট গোয়িং টু ফলো। So same thing again, like the individual and firm, government also face the trade-off, and government face trade-off between efficiency and equity. Okay, so আজকে আর
এতটুকুই পারবো। That's it from today's class. In next class we will discuss about the rest of the principles. So next class আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করবো যে অপরচুনিটি কস্ট দিয়ে, এবং আমরা দেখবো যে বলছিলাম যে উই ফেস ট্রেড অফ। সো এই যে ট্রেড অফটা যে যখন ফেস করছি কোন অপশনটা চুজ করবে, যে গভর্নমেন্ট কি এফিসিয়েন্সি চুজ করবে না ইকুইটি চুজ করবে, বা আমি কি আসলে ঘুমাবো না আমি কি হচ্ছে ক্লাস অ্যাটেন্ড করব, এটার জন্য আমরা একটা ক্যালকুলেশন করে থাকি। দ্যাট ক্যালকুলেশন ইজ কল্ড অপরচুনিটি কস্ট। সো সেটা নিয়ে আমরা আসলে স্টাডি করা শুরু করব। সো if you have any question you can feel free to ask me. ম্যাম ইকুইটি আর এফিসিয়েন্সি দুইটার জন্য কি প্রোডাক্ট আর সার্ভিস কি সেম, প্রোডাক্ট আর সার্ভিস যে কোনোটার ক্ষেত্রেই কি মানে সেম ভাবে প্লে করে? Could you please repeat the question again? আমি কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। ইকুইটি আর হচ্ছে আপনার এফিসিয়েন্সি, ওখানে তো হচ্ছে যে এফিসিয়েন্সি আর আচ্ছা, ইকুইটির ক্ষেত্রে ইকুইটি এন্ড সাবসিডি হিসাবে এফিসিয়েন্সি সেম থিং। ইকুইটি আর এফিসিয়েন্সি সেম থিং, ইকুয়ালিটি হচ্ছে ডিফারেন্ট। ইকুয়ালিটি মানে সমান। হ্যাঁ, আপনি এফিসিয়েন্সিও বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এফিসিয়েন্সি ইকুইটি যে কোনো একটা বলেন। হ্যাঁ, এইবার বলেন। আচ্ছা, এফিসিয়েন্সি আর হচ্ছে ইকুয়ালিটি, হুম এই দুইটার ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে যে প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে সার্ভিস, মানে আপনার গুডস এন্ড আমি সার্ভিস। যদি কাউকে, হ্যাঁ মানে দুইটাই কি হচ্ছে সেম ভাবে প্লে করে, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও সেম ভাবে প্লে করে বা সার্ভিসের ক্ষেত্রেও সেম ভাবে প্লে করে। যেমন আমি হচ্ছে ধরতে পারি যে করোনার টিকা, করোনার টিকা আপনাকে অবশ্যই আপনার হচ্ছে যে সবাইকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, কিন্তু মানে যেখান থেকে নিতে পারে, যেমন হচ্ছে যদি প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে পরে যাদের অবশ্যই বেশি রিস্ক বা বেশি ধনী তারা হচ্ছে যে ওইভাবে করে সার্ভিসটা নিতে পারতো, কিন্তু গভর্নমেন্ট যখন তাদের সিস্টেম অনুযায়ী দিবে তখন কিন্তু সবাইকেই সেম ভাবে দিচ্ছে। তো আচ্ছা, এটা কি হচ্ছে সাগর আপনাকে আর এক্সপ্লেন করতে হবে না, থ্যাংক ইউ। উনি একটা খুব গুড এক্সাম্পল দিয়েছে আমাদেরকে এফিসিয়েন্সি আর ইকুয়ালিটির। আমি ট্যাক্সেশন নিয়ে বলছিলাম, আমার হঠাৎ করে টিকাটা উনি বলার পর এটা মনে হলো যে এটা দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিতে পারতাম। দেখেন, গভর্নমেন্ট যখন করোনার ভ্যাকসিনটা দেওয়া শুরু করলো, গভর্নমেন্টকে কিন্তু এটা চুজ করতে হয়েছে যে আইদার গভর্নমেন্ট ক্যান গো ফর ইকুয়ালিটি অর এফিসিয়েন্সি। তো গভর্নমেন্ট যদি ইকুয়ালিটিতে যেত তাহলে কি হতো, যে করোনা টিকা সবার জন্য ওপেন, বুঝতে পারছে? করোনা টিকা সবার জন্য ওপেন, যে পে করতে পারবে, বা গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে অবভিয়াসলি, দেন হচ্ছে কি সবার জন্য, হাই ইনকাম হও, লো ইনকাম হও, মিড ইনকাম হও, তুমি এসে টিকা নিতে পারবা, আগে আসলে আগে পাবা, অনেকটা এরকম। বাট গভর্নমেন্ট কি চুজ করেছে? গভর্নমেন্ট চুজ করেছে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি। গভর্নমেন্ট প্রায়োরিটি সেট করেছে, টিকাটা নিয়ে আসছে, নিয়ে এসে প্রায়োরিটি সেট করেছে। সে লাইক আমরা ধরেন, আমি আমার কথাই বলি, আমি এখনো বাসায়ই থাকি, আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোমে থাকছি। সো আমার টিকাটা যতটা না নিড, আমার ভ্যাকসিনটা যতটা নিড, যিনি কিনা ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে কাজ করছে, হুইচ মিনস ডক্টর বা নার্স, তার কিন্তু নিডটা আমার থেকে বেশি, তাকে রেগুলার বেসিসে ওয়ার্ক প্লেসে যেতে হচ্ছে। সো গভর্নমেন্ট কিন্তু এখানে এফিসিয়েন্সিটা মানে ফলো করেছে। এটা আসলে মেইনলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়ে আমি কোন মানে কোন প্রজেক্টে আছি, সেটা পলিসিগত ডেভেলপমেন্টের সাথেই আসলে ডিপেন্ড করে যে হুইচ ওয়ান গভর্নমেন্ট গোয়িং টু ফলো। এবং আপনার যে কথাটা ছিল গুডস এন্ড সার্ভিসের জন্য সেম হয় কিনা ম্যাডাম, হ্যাঁ, গুডস এন্ড সার্ভিসের জন্য পলিসি একই রকম, যে ভ্যাকসিন ইটস আ কাইন্ড অফ সার্ভিস, এটা কিন্তু কোনো গুডস না যেটা আমি কনজিউম করে ফেলছি, ইটস আ সার্ভিস, আমাকে যেটা কিনা হেলথ কেয়ার সার্ভিস আমি যেটাকে বলতে পারছি। সো এটার জন্য পলিসি যেটা হতো, ঠিক একই ভাবে যদি গভর্নমেন্ট এখন ফুডের একটা সাবসিডি প্রজেক্ট নিয়ে আসে, ফুডের সাবসিডি প্রজেক্টেও কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন এফিসিয়েন্সি ফলো করছে। যেমন আমরা দেখি যে টিসিবি দিয়ে গভর্নমেন্ট হচ্ছে গিয়ে খুব লো প্রাইসে, বাংলাদেশের কথা বলছি, লো প্রাইসে হচ্ছে ফুড প্রোভাইড করার চেষ্টা করছে। তো সেখানে কিন্তু আসলে গভর্নমেন্টের টার্গেটেড পিপল হচ্ছে গিয়ে লো ইনকাম পিপল। তো সে যদি ইকুয়ালিটি চুজ করতো তাহলে কিন্তু দেখা যেত যে একদম বলে দিতে যে চালের দাম 10 টাকা করে ফেলতে হবে, সবাই 10 টাকা কেজি দরে চাল খাবে। এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট করেনি, গভর্নমেন্ট করেছে যে একটা স্পেসিফিক সেক্টরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য তারা এই পলিসিটা হাতে নিয়েছে। আচ্ছা সাগর, আমি কি বোঝাতে পেরেছি? আচ্ছা, হ্যাঁ any more হ্যাঁ ম্যাম, question? থ্যাংক ইউ।
আচ্ছা, এনি মোর কোশ্চেন? আচ্ছা সাগর, আপনাকেও থ্যাংক ইউ। মানে আমি এক্সাম্পলটা দেওয়ার কারণে আমার এটা মনে হলো যে এটা একদম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, আপনারা হয়তো একদম ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এটা থেকে। আপনাকেও থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, আর কারো কাছে কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আহমেদ, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? No, madam. Okay, so then see you on the next class, and if you face any kind of problem regarding my class, feel free to post on our Google Classroom so that আমি যেটা চেষ্টা করবো যে ওটা অনুযায়ী আপনার যদি কোয়ারিজ থাকে আমি এটা সলভ করার চেষ্টা করবো। And Nahid, kindly post about yourself on our Google Classroom, that means your contract detail and your Facebook ID, ওটা লিংকটা একটু Google Classroom এ দিয়ে দিবেন, সো বাকিরা যাতে আপনার সাথে কমিউনিকেট করে ওকে ম্যাম। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওকে, সো সবাই তাহলে ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আল্লাহ আসসালাম। হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।